Sri Sharavana Baba Foundation is a charitable trust conducting various spiritual and social service activities in India. Guruve Asa, Guruve Devam, Guruvin Sannadi, Kodupadu Nimmadi, Gurudan Yemakku Ellam. Om Sharavana Baba, Om Sharavana Baba. Guruve Annai, Guruve Thandai, Guruve Aasan, Guruve Deivam, Guruvin Sannadi, Kodupadu Nimmadi, Gurudan Yemakku Ellam. Om Sharavana Baba, Om Sharavana Baba. Guruve Annai, Guruve Thandai, Guruve Asa, Guruve Devam, Guruvin Sannadi, Kodupadu Nimmadi, Gurudan Yemakku Ellam. Om Sharavana Baba. Let us all chant the Guru Shloka together.
Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahmam Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Sharanam Bhava. Today is Thursday, the day of the Guru. We are all very blessed to be in the presence of a Sadguru who is the avatar of Lord Subramanya. Subramanya is the embodiment of wisdom, is the embodiment of energy, of health, of strength. So planet Earth derives its energy from planet Mars, and the presiding deity or the leader of that planet is Lord Subramanya. We are very blessed, indeed very fortunate to have our Sadguru who is the avatar of Lord Subramanya in these difficult times. As we all are a witness, Babaji has been saying for the last couple of years that 2020 to 2024 will be the most difficult times. There will be a lot of challenges in this planet because of the three elements, that is water, fire and wind. A lot of challenges, as we have been seeing for the last 1 year, from east to west across the globe. You have been seeing fire accidents, you have been seeing typhoons, you have been seeing floods. In cities we have seen floods. So it's been really strange, unimaginable. So to appease the five elements and to appease Lord Shiva and to contain the calamities, Babaji is performing intense penance, which is not seen by the devotees, but Babaji has been performing this penance. So we as devotees have to be a part of this resolve, this sankalpa, the divine sankalpa. We are very blessed to be a part of it. So when we pray, we just don't pray for ourselves. We pray for all the living beings in this world. When we say Loka Samasta Sukhino Bhavantu, which means only if my neighborhood is healthy and happy, will we also be healthy and happy. It's not important that only we should be healthy, happy and prosperous. Imagine living in a neighborhood where everybody is suffering and only you are happy and you are prosperous. It's impractical. That's what our Sanatana Dharma says. Vasudhaiva Kutumbakam Sarvaloka Samasta Sukhino Bhavantu. All this has come from the fact that only if everybody around us is happy can we be happy. So all the righteous acts, the deeds that we perform is in effect not only for ourselves but for every being in this cosmos. So not just human beings but all other living beings also, because it's an ecosystem that is being created which is in effect creating happiness and joy in this world. So on this auspicious day, when you are in the presence of a Sadguru, witnessing the Atmartha Pooja. Atmartha Pooja is a soulful puja of a Sadguru. That means that the Guru is one with the Divine. The Guru is demonstrating to us how to be one with ourselves, how to be one with the Divine. So through this demonstration, we should also feel that we are performing this puja. We should not see the Guru as separate from us. We should feel that we are performing this puja. So what we say is the Panchopachara Puja, where the five elements are represented by these Panchopacharas. So you can see here water, flower, fire, fragrance, all that represents the five elements. So in effect we are appeasing the five elements. In effect we are requesting these five elements and Lord Shiva, who is the embodiment of these five elements, to protect us. Everything has a significance, everything has a scientific meaning to it. Science is not just what is understood by the mind. There is a mind beyond science, there is a science beyond mind also. The beyond mind science is what is known as spirituality, the science of the spirit. In effect, it is our own self, it's our own soul. The soul is also the spirit.
we are also made of those 5 elements. So whatever affects the world affects us. Whatever affects us affects the nature also. It is vice versa, always. The pandemic is an example. If our neighbor is affected with a disease, we also can get affected by the disease. Similarly, whatever affects us, whether in terms of wealth, whether in terms of mental balance, whether in terms of physical illness, whatever affects us, it will affect everybody around us. So that's why in these prayers, we pray for everyone, every being in this cosmos. In this prayer, you listen to Babaji's every single word will actually reflect that. So please make a strong resolve. Before we begin this prayer, we should offer our respects and express our gratitude to our mother, father, Guru and God. Guru is our Kula Guru. We all come from a lineage who have prayed to a family Guru, our mother's side, father's side. Remember that Guru and offer your respects. Similarly, there is a Kula Devata, a family deity. For generations, our family has been praying to a particular deity, our mother's side, father's side. Offer your respects to that deity and express your gratitude because of whom we are experiencing all this goodness in life. And offer your respects to your ancestors. And then we'll start this prayer. So before performing any worship, it's very important to invoke the Guru, invoke Lord Ganapati so that the Ganapati will clear all the hurdles, Goddess Bhagavati, and then Mahavishnu. Vishnu is the one who presides over all worships. There is no worship or yajnam that is complete without Mahavishnu. So Mahavishnu is in the forefront of all forms of worship. So these are the 4. So we will start the prayer with that. Please make a strong resolve and pray for yourself very deeply. Whatever you wish to achieve in life, if you have any hurdles in your path, ask that to be cleared. If you have ill health, ask for good health. If you want to achieve certain things in life, please ask for that. This is a very, very special moment. This is not by chance. It is not by choice. It is the divine's will that you have come here today. So you can understand that you didn't go in search of a Guru. The Guru has come in search of you to where you are. That itself shows that when a student is ready, the master will arrive. It's not the other way around. The student can't go in search of the master because we don't have the wisdom or the ability to identify that this is my master. But what we should do, we should be in surrender of the mind. And then the Guru will take over our life and drive it. The Guru will come within us and drive our life, provided we are willing to surrender this mind, this intellect at the feet of the Guru. Because this scientific, analytical mind always tells us exactly the opposite of what nature tells us. If you have to listen to your soul, then you have to switch off the mind. That is the meaning of surrendering the mind at the feet of the Guru, where every moment you say, I don't know, you know best. Please tell me what to do. And then you will see a life transformed. Om Sharavana Bhava. After these 4 mantras, we will chant the Gayatri Mahamantra. Gayatri Mahamantra is given by Vishwamitra Maharshi. This is to appease the 3 planes of existence, that is the Pitru Loka, ancestral plane, the Guru Loka, the Maharshi plane, and then Deva Loka, the God's plane. With one mantra, all the 3 planes of existence will get appeased. So first we'll chant the Guru mantra, and then Ganapati, then Bhagavati, then Mahavishnu. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parabrahmam, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Ekadantam Mahakayam Tapta Kanchana Sannibam Lambodaram Vishalaksham Vandeham Gananayakam. Om Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Trayambake Gauri Narayani Namostute. Om Shuklam Bharadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam
प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. We perform this mudra. It is known as the Mrigi mudra with your right hand. Clasp your two middle finger, your ring finger and your thumb like that. Place it on the apex of the head and please chant after me. Om Ghadino Vishwamitra Rishi. Place the mudra on your upper lip. Nrichit Gayatri Chandaha. Place the mudra on your heart. Shri Savita Devata. Namaskara mudra. Shri Gayatri Mahadevyai Namo Namaha. Om Bhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahmam Tasmai Sri Gurave Namaha. Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahmam Tasmai Sri Gurave Namaha. Namah Shivaya Shandaya Shuddhaya Nirmalaya Prasannaya Sri Dakshinamurtaye Namaha. Namah Shivaya Shandaya Shuddhaya Nirmalaya Prasannaya Sri Dakshinamurtaye Namaha. Namah Shivaya Shantaya Shuddhaya Nirmalaya Prasannaya Sri Dakshinamurtaye Namaha. Ekadandam Mahakayam Tapta Kanchana Sannibham Lambodharam Vishalaksham Vandeham Gananayakam. Sarvamangala Mangalye Shive Sarvata Sadhige Sharanye Trayambige Gauri Narayani Namostude. Shuklambaradharam Vishnam Shashivarnam Chadurbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarvavighnopashantaye. Om Shuklambaradharam Vishnam Shashivarnam Chadurbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vignopa Shantaye. Krishnaya Vasudevaya Hariye Pranata Klesha Nashaya Govindaya Namo Namaha. Hare Rama 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 Hare Hare
Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Krishna Krishna Hare Hare. നറിവാണ മാതൃസ്മരണത്തോടെ, നറിവാണ പിതൃസ്മരണത്തോടെ, നറിവാണ ഗുരുസ്മരണത്തോടെ, നറിവാണ ഈശ്വരസ്മരണത്തോടെ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി നടത്തും സർവത്ര ദൈവികമാണ് ധാർമ്മികമാണ് കൈങ്കര്യങ്ങളും സർവ ഉലകങ്ങൾക്കും സർവചരാചരങ്ങൾക്കും എക്കാലത്തുക്കും வெற்றிக்கும் ஆனந்தத்துக்கும் சர்வ மங்களங்களுக்கும் ஆதாரமாக இருக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை பண்ணிக்கொண்டு ஓம் சரவண பவ. Om Sharavana Bhava. By deeply offering our respects to our mother, father, guru, God, together we are performing this worship today to benefit all the living beings in all the planes of existence, such that this worship will bring peace, joy and prosperity for all the living beings for now and for eternity. வந்த வழியை உணருவதும் வாழும் வழியோடு நிறைந்து வாழுவதும் வெற்றிக்கான வழியை பாடி புகழ்த்துவதெல்லாம் வாழ்க்கையில் ரொம்ப பிரதானம். To realize the path in which we were born, to understand the path in which we are living and experience it totally, and to achieve the goals in our life will help us in this life abundantly. வந்த வழியை உணர்ந்து வாழணும். You have to realize the path in which you have come and taken life on this planet. வாழும் வழி யோடு நம்ம நிறைந்திருக்கணும். And the path in which we live, we should be embedded in that. வாழும் வழியோடு நம்ம நிறைந்திருந்தால்தான் வாழும் வழி நம்மளுக்கு உதவும் விதத்தில் இருக்கும். And if you live your life in that way, only then it will be of help for your life so that you can achieve your life goals. மரத்துக்கு மேலே இருக்கிற பழத்தை எடுக்கணும் என்று ஒரு ஆசையோடு அந்த மரத்துக்கு மேலே ஏறுகின்ற போது மரத்தை நம்ம கட்டி பிடிச்சி கொண்டு தான் மரத்துக்கு மேலே ஏறுகிறோம். When you have the desire to eat that fruit in the tree, you have to first hold on to the tree and then climb the tree, isn't it? அடைய வேண்டியது பழத்தை, ஆனால் அடைய வேண்டியதுக்கு அந்த மரத்தை தான் கட்டி பிடிக்கணும். You need that fruit, you desire to achieve that fruit, but you have to embrace that tree first. வாழும் வழியில் நிறைந்து வாழணும். So it's very important to embrace the path and be deeply rooted in that path. வெற்றிக்கு ஆதாரமான வழியெல்லாம் வாழ்த்தி வணங்கி வாழணும். So the path that is responsible for your victory, you should always ascend in that. You should sing in praise of that. சதா குடும்பத்தை நினைக்கணும். You should always think of your family, your lineage. இங்கே தானே வந்தோம். We have come from a specific lineage. நல்வழியில் நடத்துவது யாரோ அவங்களை நம்ம இறுக்கி பிடிக்கணும். The ones who help us tread a good path, we need to respect them and always praise them. நல்லதையெல்லாம் பாடணும், புகழ்த்தணும், அந்த பாதையில் நிறைந்து வாழணும். Whatever is good, you need to sing in praise of that, and you have to be deeply rooted in that. இதுதான் வந்த வழி, வாழும் வழி, வெற்றி கிடைத்த வழி. So the path that you have come in, the path that you are living, and the path that you are going to tread to achieve victory. மாதா பிதா குரு தெய்வம். These four in effect are Mother, Father, Guru and God. வந்து வாழ்ந்த இல்லத்தில் அப்பா அம்மாவை தான் நம்ம முதல்ல கண்டது. First, when we were born in a house, we saw our mother and father. அப்பா அம்மாவை இல்லாமல் நம்மளெல்லாம் இங்கே இருக்கிறதுக்கு யோகமே அடைந்திருக்க மாட்டோம். Without our mother and father, we wouldn't have the fortune to be born on this planet. அதனால்தான் அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் நித்தியம் ஸ்மரணம்
നമസ്കാരം. That is why we should remember our mother and father and offer our respects to them every day and have their vision no matter where we are. We should have their vision every day. அப்பா அம்மாவை நினைக்கணும், அப்பா அம்மாவை பார்க்கணும், அப்பா அம்மாவை விழுந்து கும்பிடணும். You should think of your parents. You should have their vision. You should fall at their feet and take their blessings. நினைச்சு பார்த்து பிடிக்கணும். So you have to think, you have to see, and you have to embrace them. அப்பா அம்மாவை நினைச்சு பார்த்து அவர்களுடைய பாதத்தை பிடிச்சால் அதுவே நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய ஓஜஸுக்கும் தேஜஸுக்கும் ஆதாரம். So when you think of your mother and father, embrace them, only then will you have the grace in your life and the energy required for your life. நம்மளுடைய கஷ்டத்தை எடுத்து நம்மளுக்கு இஷ்டமானதெல்லாம் சமைச்சு ஊட்டி கொடுத்தவங்க அப்பா அம்மா. Our parents are the ones who are taking care of all our difficulties and serving us what we need at the right time. நம்ம காலை கல்லு முள்ளெல்லாம் குத்தாம வைக்காம இருக்கணும்னுக்காக தானே நம்மளை தூக்கி எடுத்து நடந்தாங்க. Our parents made sure that no thorns on the way affect us. They carried us in their arms to make sure that we are not hurt by the thorns on the way. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം இந்த பூலோகத்தில் ஒரு நிறைவான நிலைமையில் உலகத்துக்கெல்லாம் ஒளியை காட்டும் விதத்தில் வாழ வைத்திருக்கின்றோம் என்றால் அதுக்கு ஆதாரமான க்ஷேத்திரம் குடும்ப க்ஷேத்திரம் தான். So our family, our parents, in effect, are the most auspicious in our life because they are the ones who helped us to become the light itself and to bear the torch for this whole world. அதனால தான் குடும்ப க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். So it is said the family itself is a temple, your home itself is a temple. உலகத்தில் அநேகம் க்ஷேத்திரங்கள் உண்டு. அங்கெல்லாம் சாங்கல்பிகமான தேவதைகள் தான் வாழ்கின்றது. ஆனால் பிரத்யட்சமான தேவதைகள் வாழ்கின்ற க்ஷேத்திரம் குடும்ப க்ஷேத்திரம். There are many places of worship all over the world, but the deity or the divinity that is physically present is your family, your home itself. குடும்ப க்ஷேத்திரத்தில் நம்ம அம்மானு கூப்பிட்டா எல்லாரும் ஒரு திருப்பி ஒளி வரும். At home, when you call out to your mother, mother will come running to you. அப்பான்னு கூப்பிட்டா ஓடி வரும். என்ன ஆச்சுன்னு கேட்குறது. When you call out to your father, the father will come looking for you. இப்போ பார்த்தீங்களா நம்ம நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம என்ன நினைக்க போகிறோம் என்றது உணர்ந்து நம்மளுக்கானதெல்லாம் தயார்படுத்தி கொடுக்கறது எந்த க்ஷேத்திரம். குழந்தைக்கு பசி வர்றதுக்கு முன்னாடி சமைச்சு வைக்கணும்னு நினச்சி சமையல் அறையிலிருந்து பாடுபடுவது யார்? குடும்ப க்ஷேத்திரத்தில் இருக்கிற பிரத்யட்சமான தெய்வம். So our mother and father are in effect the physical gods present in our home. Before we can even think of what we want, they already know that and they prepare and help us with that. அப்பா நமக்கானதெல்லாம் சேர்த்து வைக்கிறோம். அம்மா சேர்த்து வச்சதுலேருந்து எடுத்து சமைச்சு நமக்கு ஊட்டி கொடுக்குறோம். Our father works and earns a living for the family, and the mother from that earning prepares the food and serves us with love and compassion. இந்த உலகத்தில் எந்த க்ஷேத்திரத்தில் நிறைவாக இருக்கணும், எந்த க்ஷேத்திரத்தை வணங்கணும், வாழ்த்தணும், எந்த க்ஷேத்திரத்துக்காக வாழணும் என்றது நம்மை உணரணும். So now we have to realize as to
which place or which place of worship we should be deeply rooted in, which should embrace, and then we should respect. കുടുംബക്ഷേത്രത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളുമുണ്ട്. So it is the family itself, and in this family all these deities are present. 7 സ്ഥാനങ്ങൾ കൂടുവതുകൾ കുടുംബക്ഷേത്രം. There are 7 positions. All these positions come together is a family itself. മാതൃസ്ഥാനം, The first is the mother's position. പിതൃസ്ഥാനം, Second is the father's position. ഗുരുസ്ഥാനം, Then is the guru's position. ഈശ്വരസ്ഥാനം, Then is the God's position. ജന്മസ്ഥാനം, The 5th one is the place of your birth. കർമ്മസ്ഥാനം, The 6th is the place of your work. മുക്തിസ്ഥാനം. The 7th is liberation. குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இருக்கிறவங்களால தானே நமக்கு முக்தி கிடைக்கும். அவங்க தானே நம்மளை நினைச்சு கும்பிடு விதத்தி இருப்பாங்க. So it is the family itself that will remember and pray to you. So that is why the family is the place where you will also derive liberation. கோடி ஆடினவங்களொன்னும் ராமேஸ்வரத்தில் போயிட்டு நமக்காக குளிக்க போகிறதில்லை. The people who celebrate with you will not come to the holy place of worship or bathe in the Ganges or Rameshwaram for you. குடும்பத்தில் இருந்து தான் அது நமக்கு கிடைக்கும். Only with the family will be there for us. பிள்ளைங்களாலும் பேர பிள்ளைங்களாலும் கிடைக்கிறத கொண்டு தான் நமக்கு முக்தி அடையலாம். Only from what our children and our grandchildren do for us will we get liberation. இன்னைக்கு இப்போ நம்ம குடும்பத்தில் யாராவது காலமாக இருந்தால் அவங்கள நினச்சி அவங்களுக்கானதெல்லாம் நம்ம சமர்ப்பணம் பண்ணி கொண்டு இருந்தால் தான் அவங்களுக்கெல்லாம் கதி கிடைக்குது. So in our family, those who have left their body and passed on, we perform rituals for them. And then only they can attain that liberation and go to higher realms. நம்ம வீட்டில் அம்மாவை பார்க்குறோம், அப்பாவை பார்க்குறோம். வீட்டுக்குள்ளே இருந்து தான் குருவை பார்க்குறோம். So we see in our home we have mother and father, but within that also we see our guru, because our mother and father are our first guru. கடவுள் கொடுக்கறதெல்லாம் வீட்டில் தான் சேர்த்து வைக்கிறோம். And whatever God gives us also we keep it at home only. ஜென்மஸ்தானம் அங்கே தான். So the place of birth also is our home. வேலைக்கு போகிறதும் அங்கே இருந்து தான். So we go to work also from our home itself. ஜென்மஸ்தானம் கர்மஸ்தானம். So both the place of birth and the place of work is also from home, because it starts there. முக்திஸ்தானம். Then the place of liberation. எல்லாரும் கடைசியில் என்ன ஆசைப்படுறோம்? எது நடந்தாலும் வீட்டோட நடக்கணும்னு தான் ஆசைப்படுறோம். So whatever happens, what we all pray for or we desire is that we should be connected with the family. We should continue in that path. பெற்ற பிள்ளைங்களெல்லாம் பக்கத்தில் இருக்கணும், அப்போ தான் எல்லாம் நடக்கணும்னு தான் ஆசைப்படுறோம். We all desire that the children who are born out of us should be there around us. Only then everything will work out. இந்த 7 ஸ்தானம் ரொம்ப முக்கியம். இந்த 7 ஸ்தானமும் கூடுவது குடும்பம். So these 7 positions or places should be together, and that place is the family itself. இந்த 7 ஸ்தானங்களையும் வாழ்த்தணும், வணங்கணும், ஒளியேற்றி வச்சு உலகத்துக்கு உயர்த்தி காட்டணும். So these 7 positions are so important that we should respect that. We should light a lamp and pray to it, and then we should show it to the whole world. அம்மாவை புகழ்த்தி பாடுங்கள், அப்பாவை புகழ்த்தி பாடுங்கள், வாழ வைக்கும் குருவை புகழ்த்தி பாடுங்கள், வாழ்க்கைக்கான வசதிகள் எல்லாம் ஒட்டி கொடுக்கும் கடவுளை புகழ்த்தி பாடுங்கள், இந்த பிறவியை புகழ்த்தி பாடுங்கள், செய்யும் சேவைகளை புகழ்த்தி பாடுங்கள், கிடைக்கும் நன்மைகளை புகழ்த்தி பாடுங்கள். Sing in praise of your mother, your father, your guru, your God, your work, all the benefits that you derived in this life. You sing in praise of that. இதெல்லாம் நம்ம புகழ்த்தி புகழ்த்தி பாடணும். All this we should always speak about highly. அதுதான் குடும்ப ஆராதனா. That is, in effect, is the worship of the family itself. குறைகளை பாடி புகழ்த்தாதுங்கள், எல்லாம் நிறைவென்று பாடி புகழ்த்துங்கள். குறைகள் இருந்தாலும் கூட அந்த குறைகள் நீங்கிவிடும். Never speak of the scarcities or the dearth in your life. Never talk negative. So when you're positive and sing in praise of whatever you have,
definitely all the scarcities will vanish and you will have abundance in your life. நம்ம குடும்பத்தினுடைய குறைகளை நம்ம பாடி புகழ்த்தவும் கூடாது. அடுத்தவங்கள் குடும்பங்களுடைய குறைகளை பாடி புகழ்த்தும் போது அதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கவும் கூடாது. We should never belittle our family, or we should not listen to other people talking less of someone else. அப்படி பாடி புகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறவங்களிடம் நம்ம ஒட்டி இருந்து அவங்களை திருத்தி எடுக்கணும். We should make sure that we correct others and help them also live a fulfilled life. அதுதான் ஆன்மீகம். That in effect is spirituality. தவறான எண்ணங்களோட வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவங்களோட, தவறான வார்த்தைகளோட வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவங்களோட, தவறான மார்க்கத்தில் போய் கொண்டிருக்கிறவங்களோட எல்லாம் நமக்குள்ள இருக்கிற தெய்வீகத்தை உயர்த்தி பிடிச்சு ஒட்டி வாழ்ந்து அவங்களெல்லாம் திருத்தி எடுத்து நல்மார்க்கத்தில் நயிக்கணும். Those who are having negative thoughts, or with negative words and negative actions, who are in the wrong path, we should make sure that the power that we have, the divine power we have within us, with that we should be able to transform them and help them to tread the spiritual righteous path. நம்ம பெத்தெடுத்த குழந்தை ஒரு கத்தி எடுத்து விளையாடி கொண்டிருக்கும் போது நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? கத்தி எடுத்து விளையாடாதே, கத்தியை கீழே வை. So when our child is playing with a knife, what do we say? We tell the child to take the knife out of the hands, to keep it aside and to be cautious. We teach the child what to do and what not to do. Swami ஒவ்வொரு சத்சங்கத்திலையும் சொல்கிறாங்க, கும்பிடுறவங்களோட கூடு, குழப்புறவங்களோட கூடாதே. Babaji always says in most satsangs that only be with those people who have good thoughts. Don't get together with those people who have negative thoughts and who disturb your mind. நம்மெல்லாம் ஆன்மீக பயணத்தில் இருக்கும்போது தெய்வீகத்தை தான் பார்க்கணும். When we are in the spiritual path, we should be as pure and divine as possible. தெய்வீகம் மட்டும்தான் நம்ம குடும்ப க்ஷேத்திரத்தை ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும். Only the divinity can protect us and our family. நம்ம எல்லாரும் எதுக்காக கோவிலுக்கு போகிறோம்? எதுக்காக நம்ம கடவுளை தேடுகிறோம்? குடும்ப சௌக்கியத்துக்காக தான். Why do we all go to the temple? Why do we go in search of God? In effect, to protect our family, for the comfort of our family. குடும்ப சௌக்கியம் என்றது எட்டு கூடுவது தான் குடும்ப சௌக்கியம். The family comfort means there are 8 aspects that come together. Only then the family can be comfortable. பலமுறை சொல்லியிருக்கிறோம், ஆயுள் பலம், ஆரோக்கியம், அறிவு, ஐஸ்வர்யம். So, Babaji has mentioned this in the past a few times. The first is long life, the second is good health, then is wisdom, and then is wealth. அன்பு, ஐக்கியம், அமைதி, ஆனந்தம். Then it is love, peace, joy, and அன்பு, ஐக்கியம், unity. அமைதி, ஆனந்தம். Love, unity, peace, and joy. இதெல்லாம் கூடுவது தான் குடும்ப க்ஷேத்திரம். All these 8 come together, and that is the comfort of the family. இதெல்லாம் கூடி வருவதற்கு தான் நம்ம ஆராதனைகளோடு இருக்கின்றோம். To make sure that all these 8 are together and our family has comfort, we perform different types of worship. ஏதாவது ஆலயத்துக்கு போனாலும் இதை தான் நம்ம கேட்டுருக்கிறோம். Whichever temple we go to, a place of worship, we only ask for these 8 of these. ஐஸ்வர்யம் கொடுங்கோ, அமைதி கொடுங்கோ, ஆனந்தம் கொடுங்கோ. இதெல்லாம் நம்ம கேட்டுருக்கிறோம். This is what we ask for. இதுக்கெல்லாம் மேலே என்ன இருக்கணும்? இதுக்கெல்லாம் மேலே ஒன்று இருக்கு. இந்த பிரம்மத்தை நம்ம அடையணும். Above all this, there's one that is very, very important. We need to realize our inner self. இதெல்லாம் எல்லாமே ஒரு டைம் வரைக்கும் தான். விளக்கில் எண்ணெய் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அந்த திரி ஜோதியாக இருக்கும். All this has a limitation, but when we realize the inner self will become unlimited. Very similar to the lamp. This lamp is burning, the wicks are burning till such time there is oil in the lamp. அது எரியற வரைக்கும் தான் சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் வெளிச்சம். As long as the light is lit, it will be radiant and give light to the people around. அது பிரம்மத்தை அடையும். Then it will be realized.
அதே மாதிரி தான் நம்ம வாழ்க்கையும். Similarly, our life. இதுக்கெல்லாம் மேலே நம்மளெல்லாம் பிரம்மத்தை அடையணும். Above all this, we have to be self-realized. அப்போ தான் கேட்குறவங்களுக்கு கேட்கறது கொடுக்கக்கூடிய அளவில் நம்ம இருக்க முடியும். Only then we will have the capacity to be able to serve others. நம்மளோட முன்னோர்களெல்லாம் வீட்டில் வச்சு கும்பிட்டுக்கிட்டு நம்ம ஏதாவது ஒரு காரியத்துக்கு புறப்படும்போது அவங்கள தொட்டு கும்பிட்டுக்கிட்டு போகும்போது அது நல்லபடியாக வருவதற்கு காரணம் என்ன? அவங்கள் நிறைவான நிலைமையில் வாழ்ந்தபடியாக அவங்களுக்கு நம்மளை ஆசீர்வாதம் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. Just like the way we take blessings from our ancestors before treading upon a task, we are able to derive their blessings because they have done a lot of penance in the past and they have become self-realized, and then they are able to give us that grace. 50 வருஷம் போனால் 100 வருஷம் போனால் நம்ம பிள்ளைங்களோ பேர பிள்ளைங்களெல்லாம் வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கான வழியை தேடும்போது நம்மளெல்லாம் கும்பிட்டுக்கிட்டு தேடுகின்ற போது அதை காட்டி கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம இருக்கணும். So similarly, in times to come, when our children, grandchildren offer their respects to us and expect blessings from us, we should have been self-realized to give them those blessings and energy to achieve in their life. வாழும்போது நம்மளை விட மாட்டாங்க, வாழ்ந்து முடிந்தால் நம்மளை விட மாட்டாங்க. They won't leave us even when we are alive, and after we've moved on from this body also they will not leave us. வாழும்போது அவங்களுக்கானதெல்லாம் நம்ம சேர்த்து வைக்கிறோம். வாழ்க்கை பூர்த்தியானாலும் அவங்களுக்கானதெல்லாம் சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு நம்ம உதவி செஞ்சு தான் ஆகணும். As long as we are alive, we have to work hard and save for our family and children. After we leave this body also we continue to serve them so that they will achieve victory in their life. இப்போ ஒரு 100 வருஷத்திலோ 120 வருஷத்திலோ நம்ம வாழ்க்கை முடிய போகிறதில்லை. வாழ்க்கை நமக்கு இருக்கு. We cannot say our life is going to end in a certain time or after 100 or 120 years. Definitely this life will be there forever. யாருக்கெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கை கொடுத்திருக்கின்றோமோ அந்த வாழ்க்கைகளோடலாம் நம்ம இருந்ததாகணும். அதனால் வருகின்ற வாழ்க்கைகளுக்கெல்லாம் நம்ம உதவியாக இருந்ததாகணும். We have to be there for those who are born out of us and also those who are going to be born in the same family lineage for generations to come. நம்ம அப்பாவை பார்க்குறோம். அப்பா அப்பாவோட அப்பாவை பார்த்தாங்க. அப்பா அப்பாவோட அப்பாவை பார்த்தாங்க. Just like how we see our father, similarly our father used to see his father and then his father to his father. So they've all actually come through these generations and they continue to serve. ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஒன்று வந்தால் எல்லாரையும் தான் நான் சேர்த்து பிடிக்கிறோம். When there is a problem or a difficulty, a challenge we face, we have to embrace all of them. யாரும் நம்மளை விட்டுட்டு போக முடியாது, நம்ம விட்டுட்டு போவதுக்கு அனுமதிக்கவும் மாட்டோம். Nobody can leave us and go away, and we not allow that also to happen. இதே நிலைமை தான் நமக்கு வரும். The same will also happen to us. We will also be in the same situation. கேட்கறது கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்மளோட உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் வாழணும். So we should be self-realized and have the divine power within us to serve our future generations. 7 ஸ்தானங்களை பற்றி சொன்னோம். அதுக்கு மேலே ஸ்தானம் இருக்குது, பிரம்மஸ்தானம். That's why Babaji said the 7 places or 7 positions, and above that the most important was to be in that self-realized state. அப்போ எல்லாத்தையும் சாந்தமாக சமாளித்து சமாதானத்தை காப்பாற்ற முடியும். Only then you can manage every situation peacefully and also be at peace with yourself. சாந்தமாக எல்லாத்தையும் சமாளிக்கணும், சமாதானத்தை காப்பாற்றணும். You have to manage everything peacefully and make sure that the house, the family is at peace. அதுக்கு தான் நம்ம பிரம்மத்தை அடைஞ்சவங்களோட கூடியிருந்து அந்த சாந்தமான நிலையை அடைகிறோம், சமாதானத்தை காப்பாற்றுகிறோம். கடைசியில் அந்த பிரம்மத்தோடு நம்மளும் கூடுகிறோம். That is why we come in search of spiritual masters, so that we learn from the spiritual masters and try to realize ourselves and be with that and be in that state. அதுக்கு தான் நான் அப்போ சொல்லுவேன், நமக்கெல்லாம் ஒரு ஆன்மீக பயணத்துக்குன்னு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சா அது எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும்னு ஒன்றும் கிடையாது. ஒரு குடும்பத்தில் 1000 பேர் இருந்தால்
So when we have the fortune to be in the spiritual path, we should embrace that. And it's not important that everybody in the family should be in that path. But if one person in the family is in that path, the benefit will come to the whole family. கடலுக்குள்ள நிறைய பேர் போகிறாங்க ஒரு நாளைக்கு. எல்லாருக்கும் முத்து கிடைக்காது. நிறைய பேருக்கு உப்பு கிடைக்கும், கொஞ்சம் பேருக்கு தான் முத்து கிடைக்கும். Every day a lot of people go into the deep sea to find the pearls. But only very, very few people get those pearls. And most of it come back only with salt in their hand. சிலவங்க எடுத்து பார்த்தா உப்பு ரசம் தான் கிடைக்கும். சிலவங்க எடுத்து பார்த்தா முத்து ரசம் கிடைக்கும். Only few people can get those pearls, but most of them get salt. ஒரு குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு ஆன்மீக பயணத்துக்கான வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது என்றால் அதுக்கான உழைப்போடு இருந்தவர்கள் அநேகம் பேர் உண்டு நம்ம பரம்பரையில். So if there is one person in the family who's been selected to tread the spiritual path, there is a lot of effort by many of our ancestors to make sure that that one person comes in that path so that the whole family will benefit. ஒரு வீட்டில் 5 பேர் இருந்தால் அதில் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு நல்ல வேலை இருந்தால் அந்த வேலையை கொண்டு அந்த குடும்பம் பசி இல்லாமல் வாழ முடியும். So if there are 5 people in the family and if one person has a good job and is earning well, definitely all the 5 people will benefit from that one person. 5 பேருக்கும் வேலை தேவை தான். ஆனால் 5 பேருக்கு ஒரே நேரத்தில் சில வேலையில் வேலை இருக்காது. All the 5 people need a job, but they may not be able to get a job. யாருக்காவது ஒருவருக்கு இருந்தாலே அந்த குடும்பத்தோட பசி ஆறுவது உண்டு தானே. But even if one person earns for the family, then they are able to suffice the hunger of all the 4. எல்லாருக்கும் வேலை கிடைக்கும், ஆனால் அதுக்கு சில நேரத்தில் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். Everybody will get a job, but it might take some time. நம்ம இன்டர்வியூவில் அட்டென்ட் பண்ணிவிட்டு சில வேலையில் வெயிட் பண்ண வேண்டியது வரும். So we have to take many interviews and wait to get a job. So Babaji is saying the other 4 members of the family also will tread the spiritual path when time comes. டேலண்டடான பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் படிக்கிற யூனிவர்சிட்டியிலேருந்தே கம்பெனி ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து வேலைக்கு கூட்டிகிட்டு போகும். Yeah, when the students are very talented and brilliant, then companies will come to the campus interview and select those students. அவங்களாம் போய் இன்டர்வியூவில் அட்டென்ட் பண்ண தேவையில்லை. அவங்கள இன்டர்வியூ பண்ணுங்க, அவங்க இருக்கிறதுக்கு வருவாங்க. Those students no need to go in search of jobs. The companies will come to the campus in search of the students. அந்த மாதிரி யோகத்தோட எல்லாம் பிறந்தவங்க அபூர்வமாக தான் இருப்பாங்க உலகத்தில். So such kind of souls are very rare in this world. ஒரு காலேஜில் 1000 பேர் படிக்கிறதா இருந்தால் 10 பேருக்கு தான் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும். If there are 1000 studying in a college, only 10 will get that kind of an opportunity. இந்த மாதிரி தான் ஒரு குலத்தில் எத்தனையோ பேர் இருந்திருப்பாங்க. எல்லாருக்கும் இப்படி ஒரு ஆன்மீகத்தோடும் தெய்வீகமான மார்க்கத்தோடும் தார்மீகமான பணிகளுடன் இருந்து வாழ்வதற்கு உடனே வாய்ப்பு கிடைக்காது. சிலவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த வாய்ப்பு உடனே கிடைக்கும். So there have been thousands of people in this lineage of ours, but not everybody would have got the opportunity to tread the spiritual divine path. Very, very few people, very rare souls only will get that opportunity. அந்த ஒரே குடும்பத்தில் ஆசுரிகமானவங்களும் இருப்பாங்க, மானுஷிகமானவங்களும் இருப்பாங்க, தெய்வீகமானவங்களும் இருப்பாங்க. So in the same family, there will be people who are very humanly, there are people who are very divine, at the same time there are people who are very evil also. சிலவங்க கும்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க, எப்போ பார்த்தாலும் கும்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. சிலவங்க கும்பிட மாட்டாங்க, ஆனால் கும்பிடுறவங்கள குழப்ப மாட்டாங்க. சிலவங்க கும்பிடவும் மாட்டாங்க, கும்பிடுறவங்கள குழப்ப கொண்டு இருப்பாங்க. So there are 3 types of people in a family. There's one type that is always praying, another type that neither prays nor disturbs anyone. That means they don't do anything in terms of being divine. And the third type is the one who don't pray but disturb others who pray and don't allow others to tread the spiritual path. நம்ம விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது சீரியல் போட்டுட்டு இருப்பாங்க. When we are trying to chant the name of the Lord, they'll be disturbing us by playing the television. அப்படியெல்லாம் ஒரு உலகம் இது. That is how this world is. இப்போ இதெல்லாம் பார்த்து கொண்டு கும்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறவன் கும்பிடுறத விடக்கூடாது. So the person who is in the path
should make sure that the person continues to be in the path. நம்ம கும்பிடுவது நிறைவேறந்தால் எல்லோரும் திரும்பி நம்ம பாதையில் வருவாங்க ஒரு நாளைக்கு. When we have that power within us, if you are able to energize that further, the people around us will also tread our path sometime in the future. அதுக்காக நம்ம பகவான் ஷிரடி சாய்பாபா சொன்ன மாதிரி ஸ்ரத்தா சபூரியோடு இருக்கணும். Just like what Shirdi Sai Baba said, it's very important to be focused, intensely focused on what we do, and we should be patient. அதுக்காக நம்ம பகவான் சத்ய சாய்பாபா சொன்ன மாதிரி சர்வால் லவ்வால். So similarly, like what Bhagavan Sri Satya Sai Baba said, love all and serve all. So we should continue to do that. யாரோடையும் வெறுப்புக்கும் விரோதத்துக்கும் போக வேண்டாம். கிடைச்சதை நல்லதை கொண்டு நல்லபடியாக அவங்க வாழ வைக்கணும். So you should not go and fight with people, quarrel with them, and take revenge on them. எல்லாரும் ஒரே யோகத்தோடு பிறந்ததில்லை தானே. Because not everybody with born is with the same fortune. They're all different. நான் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் அடுத்தவங்களை குறை சொல்லுவதற்கு எனக்கு தகுதி இல்லை. So it's not important that I should be good, and because of that I can talk ill about others. It's not right. நம்மளுக்கு கிடைச்ச நல்லதை கொண்டு நல்லதெல்லாம் வாழ வைக்கணும். அந்த நல்லதை நம்ம வாழ வைக்கும்போது அதை கண்டு நிறைய நல்ல நிலைமைக்கு வாழ்வதற்கு நிறைய பேர் வந்து கொண்டு இருப்பாங்க. So with whatever good that we have attained, we should make sure that that goodness ascends in the family, and those who are not in the path will also come into the path. அதனாலதான் நம்மளெல்லாம் ஆன்மீக பயணத்தில் இருந்துட்டோம்னா அந்த வழியிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கிற அந்த தெய்வீகமான வசதிகள் உண்டு தானே. அந்த வசதிகள் கட்டாயம் நிறைய பேருக்கு உதவியாக இருக்கும். So when we are in the spiritual path, whatever the good merits, the spiritual merits we earn from it will be of help to people around us. ஸோ நம்மளோட தெய்வீகமான வசதிகளோடு நம்ம இருக்கும்போது அந்த வசதிகள் நிறைய தார்மீகமானதை வாழ வைப்பதற்கு காரணமாக இருக்கும். So with whatever spiritual merits we earned, we can perform a lot of righteous deeds. இந்த தார்மீகமானதை வாழ வைக்கணும்னா தெய்வீகமான வசதிகள் வேணும். So if you have to perform righteous deeds, definitely you should have earned a lot of spiritual merit. தெய்வீகமான வசதியை கொண்டு தான் அர்ஜுனன் எல்லாம் வாரில் ஜெயிச்சு வந்தது. Arjuna could win over the war is because he had those spiritual merits which he had earned. He had the divine with him. பகவான் பரமேஸ்வரன் கிராத வேஷத்தில் வந்து கொடுத்த பாசுபதாஸ்திரம் கூட அர்ஜுனன் கையில் இருந்தது. God, Lord Shiva came in the form of a hunter and gave him the very special weapon in the forest to fight that war. தெய்வீகமான மார்க்கத்தில் இருந்து கிடைச்சிருந்த வசதியை கொண்டு தானே தர்மத்தை வாழ வச்சது. By being in the divine spiritual path, he derived those spiritual merits and the power to fight that war and win over. ஆன்மீக பயணத்தில் நம்ம நிறைவேறிந்த தெய்வீகமான வசதிகள் வரணும். When you are in the spiritual path, you learn a lot of divine merits. கோவிலில் போய் நல்லா கும்பிட்டா கடவுள் பிரசாதம் கொடுக்குறாரு. When we go and pray deeply in the temple, we'll receive the divine grace. அந்த பிரசாதம் கொண்டு போய் வைக்கிற இடமெல்லாம் ஆசூரிகமெல்லாம் போய் ஈஸ்வரியமாயிட்டு வளரும் தானே. So wherever we go with the divine gifts that we receive and place it there, then all the negativity will vanish and goodness will grow there. அதர்மம் விலகும், தர்மம் வாழும். Unrighteousness will go away and righteousness will get established. நம்ம வாழ்க்கையில் தேர்ந்தெடுத்த ஆன்மீக பயணம் நம்மளுக்கு தாய் தந்தை குரு தெய்வம் எல்லாம் கூடுவது தான். So mother, father, guru, God in effect are the ones who helped us to tread the spiritual path and to realize ourselves. நம்மள கட்டாயம் அந்த ஆன்மீக பயணத்தில் நம்ம நிறைவாக இருக்கணும். ஆன்மீக பயணத்துக்கு மேலும் மேலும் நம்மளை உயர்த்துவது எதுவோ அது மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். So we should be deeply rooted in the spiritual path, and that which helps us to ascend in that path continuously, we should only be focused on that. எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்ம கிளிக் பண்ணுறோமோ அதுதான் ஸ்க்ரீனில் தெரியும். So whatever we focus on and click, only that will appear on the screen. மற்றதெல்லாம் சைடில் இருக்கும் சென்டரில். There are so many other things in the screen, but whatever you want, if you focus on that, only that will appear. கேமரா ஆன் பண்ணால் எல்லாமே ஸ்க்ரீனில் வரும். Because when you turn on the camera, you can see so many things. ஆனால்
ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு நம்ம தான் சூஸ் பண்ணணும். So we have to choose what we must focus on. அது மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். So we should only be focused on that. நம்ம சுப்பிரமணிய சுவாமியை ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். சுப்பிரமணிய சுவாமி நல்லா இருக்கிறார். So we are focused on Lord Subramanya, and that's why he's so glorious. அது மாதிரி நம்ம லைஃப்பில் நம்மளை ஆன்மீகத்தில் உயர்த்துவது எதுவோ அதை நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி வைக்கணும். So in our life, whatever helps us to ascend in the spiritual path, we need to embrace that and only focus on that. ஒரு ஆன்மீக பயணியினுடைய முக்கியமான கருத்து என்னென்னா, தேவையில்லாததை மூடி வைக்கணும், தேவையானதை மட்டும் திறந்து வைக்கணும். So it's very important when you're in the spiritual path, whatever is not good for your life, you must set it aside and only embrace that is good and then show it to everybody. நீங்கள் கண்ணை கூட மூடி வைக்கலாம், காது மூடி வைக்கலாம், வாயை மூடி வைக்கலாம், மூக்கு மட்டும் மூட வேண்டாம். You can close your eyes, ears and mouth, but don't close your nose. ஹிருதயம் மட்டும் திறந்து வைக்கணும். You have to open your heart to everybody. ஹிருதயம் திறந்து வைக்கணும். You have to open your heart. அதுக்குள்ள தேவையானதெல்லாம் உயரும். அதை கொண்டு 4 பேருக்கு உதவும் விதத்திலும் நடக்கலாம். From that, everything good will emerge and then you can help a lot of people. விட்டதெல்லாம் தேவைக்கு மட்டும் திறந்தால் போதும். கண்ணாக இருந்தாலும் சரி, மூட வேண்டிய இடத்துல மூடணும். When it's necessary, only then you should speak, and only when it's necessary you should open your eyes. இதெல்லாம் நம்ம தேவையானதுக்கு மட்டும் திறந்து தேவையில்லாததுக்கெல்லாம் மூடி வைக்கவில்லை என்றால் பகு சீக்கிரம் மூக்கு மூட வேண்டி வரும். If you know how to manage the situation, then you will have a good life. Otherwise, you have to soon leave this body because you're already so disturbed in your mind. அப்புறம் நமக்கு வாழ்க்கையில் வெறுப்பு வரும், விரோதம் வரும், பலவிதமான வேதனைகள் வரும். எந்த விசேஷத்தோடும் நம்மளுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாமல் போயிட்டோம். எதுவும் விசேஷங்கள் எல்லாம் முன்னாடி வந்திருந்தாலும் கூட அதை சாதிக்க முடியாமல் போயிட்டோம். நிறையா நன்மைகளை நம்ம லூஸ் பண்ண தொடங்கிட்டோம். When we actually accept all the unwanted things, our mind will get disturbed. And then we'll begin to hate life itself. And we'll feel that we don't want to live life. We will rebel against everything in this life. எல்லாரும் ஆன்மீக பயணத்தோடு நம்ம இருக்கிறதா இருந்தால் அது எத்தனையோ பேரோட தவத்தோடு தான் அந்த வழி நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. So we must realize that this spiritual path is the result of the penance of many, many people in our family, our ancestors. அவங்களெல்லாம் ரொம்ப காலம் தவம் இருந்திருக்கிறாங்க. அதனால தான் நம்மளுக்கு இது பிரத்யட்சமாக கிடைக்கும். We are able to experience all this physically because they have been in penance for a long time. இந்த வாய்ஸு கூட நீங்கள் பிரத்யட்சமாக கேட்குறீங்க. இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் ரொம்ப தவம் பண்ணியிருப்பீங்க. ஆனால் நீங்கள் செஞ்சதை விட தவம் உங்கள் முன்னோர்கள் செஞ்சுருப்பாங்க. So even to listen to this divine voice physically by being here, we have done a lot of penance. But much more than that, our ancestors have done penance which we are not aware of. ஒரு மரம் கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய அளவுக்கு உச்சத்தில் நிற்கின்றது என்றால் அதுக்காக நிறைய வேர்கள் மண்ணுக்குள்ளே இருந்து வேலை செய்வதுண்டு. So if a tree has to stand tall and give the fruits, there are a lot of roots that are deep into the earth that are holding the tree. வேறு கண்ணுக்கு தெரியறதில்லை. So the roots are not seen to the physical eyes. அந்த வேறால தான் கண்ணுக்கு தெரியறதில்ல. It's because of the roots that you can see the tall tree. நம்மளுடைய முன்னோர்களுடைய தவம் தான் நம்மளெல்லாம் இந்த மார்க்கத்தில் வச்சுருக்கோம். So similarly, it is the penance of our ancestors that is helping us to be in this spiritual path. அதுக்காக நம்ம ரொம்ப மதிப்பு கொடுக்கணும், மரியாதை கொடுக்கணும். So for that we must offer our respects as much as possible. நம்ம அதுக்காக நிறைவான ஆன்மீகத்தோடு இருக்கணும், நிறைவான தெய்வீகமான வசதிகளோடு இருக்கணும். So because of that, we should be always with the divine and perform righteous deeds. அந்த வசதிகளை கொண்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், நன்மைகளை வாழ வைக்கிறதுக்கு எப்போவுமே முன்னாடி நிற்கணும். So with all the good that we receive in this life,
we should be able to perform righteous deeds and stand in the front to perform good tasks. വരുത്തുവതോ വേദനയോട് വാഴുവതോ வாழ்க்கையில்லை. You should not trouble others and you should not live a troubled life yourself. That is not life itself. ഉണരണം, ഉയർത്തണം, വാഴണം, അതെക്കൊണ്ട് വാഴ വയ്ക്കണം. You should realize, you should ascend, you should help others live, and you should live a good life. പിറക്കണം, പഠിക്കണം, പദവിയോട് ഇരിക്കണം, പദവിയാൽ கிடைக்கிறதை കൊണ്ട് ഉതവും വിധത്തിൽ വാഴണം. You should be born, you should study, you should get a good job, you should work hard and earn a living, and with whatever you get, you should serve others. മാനവ സേവ, മാധവ സേവ. Serving humans and other living beings is equal to serving God. ഈശ്വര സ്മരണം, ഈശ്വര ദർശനം. Always remember God and always have the vision of the God. സമർപ്പണ സേവ, സായുജ്യ പ്രാപ്തി. Only when you serve in total surrender, then you can attain salvation. എല്ലാവരും നല്ല കുമ്പിടുന്നു. എനിക്ക് ரொம்ப വിശേഷമാണ്. എനിക്ക് ഗുരുവാരങ്ങൾ, ഗുരുവാരത്തിൽ ഗുരുവോട് വാഴുന്നത്, ഗുരുവാല கிடைக்கிறதை கொண்டு மேலே ஏறுவது, அதை கொண்டு നമ്മൾ மேலும் மேலும் குருவோடு நிறைந்து வாழுவதற்கான யோகத்தை அடைவது. On the auspicious Thursday, we are with the Guru. We are very blessed to be with the Guru. We should ascend with the Guru, and with whatever we get, we should continue to serve others. We should enjoy this path. ரொம்ப நம்ம குரு சங்கல்பத்தோடலாம் இருக்கும்போது அதை மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். When we are in the resolve of the Guru, we should only focus on that. அதிலிருந்து தான் நமக்கு எல்லாம் கை கூடும். From that, we will get everything that is required for our life. இந்த மாலை பார்த்தீங்களா, ரொம்ப அழகாக இருக்குது. This garland is so beautiful. இந்த மாலை யார் கட்டியிருக்கிறோமோ அவங்க அந்த நூலில் இறுக்கி பிடிச்சி தான் அந்த மாலை கட்டியிருக்கு. Those who have actually made this garland, they've actually held on to the thread and then only prepared this garland. நம்ம இறுக்கி பிடிச்ச நூல் வெளியில் தெரியாது, ஆனால் அந்த பூ தான் வெளியில் தெரியும். The thread which they have actually embraced is not seen in the garland, but you can only see the flowers in the garland. அந்த பூ தான் எல்லாருக்கும் ஆனந்தம் கொடுக்குது. The flower is the one that is giving us joy. அந்த நூலில் இறுக்கி பிடிச்சி தான் மாலை கட்டியிருக்கு. But the person who has made this are actually holding the thread in the hand and made it. எல்லா பூவும் அந்த நூலோடு தான் கட்டி வச்சிருக்கு. Every single petal has been tied to that thread. அந்த நூல் பலமாக இல்லைன்னா இந்த மாலை அழகாக இருக்கா. If the thread is not strong, this garland won't be so beautiful. அந்த த்ரெட்டு தான் குரு. The thread is Guru. அதை பிடிச்சிட்டு தான் நம்ம கட்டணும். You have to hold on to that thread and then tie the garland. அதை விட்டுட்டு நம்ம பூவை தேடினா பூ மாலை ஆகாது. If you leave your Guru and go in search of your life, then you can't make a garland like this. You have to hold on to the thread. அந்த அளவுக்கு நமக்கு குருவில் ஆழமான உறவு இருக்கணும். நிறைய பேருக்கு அந்த உறவை உருவாக்குறதுக்கு நம்ம ஒரு காரணமாகவும் இருக்கணும். You should be deeply connected with the Guru, and you should also help others to come into this path and get connected with the Guru. நம்ம ஒரு நல்ல மெசேஞ்சராக இருக்கணும். We should be the messenger of the divine itself. பகவான் ஜீசஸ் கிரைஸ்தவருக்கு 10 பேர் இருந்தார் நல்ல மெசேஞ்சர். இன்னைக்கு ஒரு வேர்ல்டில் 64% கிரைஸ்தவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். Jesus Christ used to have only 10 disciples. Those 10 disciples are the one who took the message of Christianity all over the world. And today about 65% of the population are Christians. பார்த்தீங்களா, நம்மளெல்லாம் நல்ல மெசேஞ்சர்ஸாக இருக்கணும். So we all should be good messengers of the divine. பகவான் ஸ்ரீராமனுடைய பிகெஸ்ட் மெசேஞ்சர் இஸ் ஹனுமான். Similarly, Hanuman is the most divine and the biggest messenger of Lord Rama. பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருடைய பிகெஸ்ட் மெசேஞ்சர் விவேகானந்த சுவாமி. Similarly, Vivekananda Swami was the divine messenger of Sri Ramakrishna Paramahamsa. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஓவர் வேர்ல்டில் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம் இருக்குது. So all over the world, the establishment of Sri Ramakrishna Mission is present. எப்படி வந்தது? How did it all come about? பகவான்
சுவாமியால் வந்து It's because of Swami Vivekananda that the mission got established worldwide. அவர் தான் குருநாதனை எடுத்து உயர்த்தி உலகத்துக்கு காட்டி கொடுத்தது. He is the one who raised that what he realized and showed Sri Ramakrishna Paramahamsa to all over the world. குருவிட்ட இருந்து என்ன கிடைச்சதோ அதை கொண்டு குருவை உலகத்துக்கு காட்டி கொடுத்தது. Whatever he received from the Guru, he showed it to the whole world. இன்னைக்கு எத்தனையோ பேருக்கு அந்த குருவை கொண்டு ஆனந்தத்தை அடைவதற்கான வாய்ப்பு கிடைச்சது. Now thousands of people across the globe, across centuries, will derive that benefit and they'll come into the spiritual path. அதுதான் குரு சங்கல்பத்தோட நம்ம இருக்கணும். குருவினுடைய அந்த இச்சாசக்தியில் நம்ம ரொம்ப ஐக்கியமாக இருக்கணும். So we should be in the resolve of the Guru and we should make sure that we are one with the power of thought of that Guru. குருவை பார்க்கணும், குருவை பிடிக்கணும், குருவுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கணும். You have to see the Guru, you have to embrace the Guru, and we should be in a manner which the Guru likes us to be. குருவை பார்த்து குருவை பிடிச்சு குருவுக்கு கஷ்டம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. We should not see the Guru and embrace the Guru, and we should not trouble the Guru in a manner that is going to disturb the mission of the Guru. குருவோட சங்கல்பத்தை உணர்ந்து குருவை இறுக்கி பிடிச்சு குருவுக்கு விருப்பமான விதத்திலிருந்து அந்த குருவின் மகனை எடுத்துக்கொள்ளணும். You should see the Guru, embrace the Guru, and be in the manner which the Guru wants you to be in. அதுதான் மிகப்பெரிய குரு சேவா. That is the highest form of seva you can perform to a Guru. கோவிலும் குளவும் எல்லாம் குருவே கிண்டி உயர்த்துவார். The temple that you see, everything that you see around the temple is all the Guru itself. நம்ம குருவுக்கு பிடிக்கிற விதத்தில் குருவோடு இருந்து குருவுக்கு உதவும் விதத்தில் வாழ்ந்தால் போதும். You should just live like that, in a manner the Guru likes you to be. That's enough. அதிலிருந்து நமக்கானதெல்லாம் கைகூடி வரும். Then everything we need for our life will come to us. குரு பக்தின்னு சொல்கிறோம். That is devotion to your Guru. ஓம் சரவண. குருவால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் என்பது முக்கியமில்லை, என்னால் குருவுக்கு என்ன கிடைக்கும். It's not important to think what can I get from a Guru. We should always say, what can I do for the Guru? What can I give the Guru? அதுதான் குரு பிரேமம். That is love for your Guru. அந்த மாதிரி பிரேமத்தோட நம்ம இருக்கணும். We should be with that kind of love always. குரு நல்லா இருக்கணும், குருவோட நம்மளும் நிறைவாக இருக்கணும். The Guru should be fine, and with the Guru we all should be fine. குரு நல்லா இருக்கணும்னா குருவை பிடிச்சிருக்கிறவங்களெல்லாம் நல்லா இருக்கணும். If the Guru has to be fine, all those who are now looking forward to being with that Guru should also be fine. அதால் நிறைய மக்களுக்கு உயர்வதற்கான ஏணியை நம்ம பிடிச்சு கொடுக்கலாம். So being in that state, we can help a lot of people who want to climb that ladder and reach that spiritual path. அந்த லேடர் தான், இந்த ஏணி தான் குரு சன்னிதானங்கள் எல்லாம். The ladder itself is all the places of the Guru. 10 பேர் சேர்ந்து சேவிச்சா அது அநேகமாயிரம் மக்களுக்கு மேலே ஏறுவதற்கு உதவியாக இருக்கும். So when these 10 people get together and serve the Guru, then that ladder which they have built will be of help to those people who come in search of the spiritual path. அதுக்கு தான் ஆசிரமம், மடம், சன்னிதானம் நம்ம சொல்கிறது. So the places of the Guru is the ashram. இதற்குள்ளிருந்து குரு வந்ததில்லை, குரு இருக்கும் இடத்துல இதெல்லாம் வரும். From this the Guru has not emerged. Wherever the Guru is, these places have emerged and got established. காடாய் கிடந்த புட்டபர்த்தி இன்னைக்கு பிருந்தாவனமாக இருக்கின்றது, உலகமெல்லாம் வாழ்த்தும் விதத்தில். So Puttaparthi was almost like a forest. There was nothing there. And today it's a very beautiful garden where millions of people benefit from that place. ஒரு 90 வருஷம் முன்னாடி புட்டபர்த்தி எப்படி இருந்தது? You can imagine about 90 years ago how was Puttaparthi. ஒரு 120 வருஷம் முன்னாடி சிரடி எப்படி இருந்தது? You can imagine more than 120 years ago how was Shirdi. இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு? பூலோக வைகுண்டமாக இருக்கு. Today how it is almost like heaven on earth. குரு இருக்கும் இடத்துல பூலோக வைகுண்டமாகும்.
So wherever the Guru is and perform the service, that place will become like a heaven on earth. ഗുരു ഇരുന്ന് വാഴ്ന്നിടന്ന ക്ഷേത്രമാവും. Wherever the Guru has lived and served, that place will become a place of worship. அந்த ക്ഷേത്രத்தில் தான் கடவுளை பார்க்கணும். And there you can experience the divine. കൂടുവും കൂടി കുമ്പിടവും നന്മകളെ ഉയർത്തുവதற்கு ആധാരമാണ് ധർമ്മത്തെ വാഴവയ്പ്പും. We'll be together, we'll pray together, we'll serve together. இப்போது ശ്രീ ഭുവനേശ്വരി അഷ്ടോത്തര മഹാമന്ത്ര സേവയും ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ഗായത്രി മഹാമന്ത്ര സേവയും ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി അഷ്ടോത്തര മഹാമന്ത്ര സേവയും ആരംഭിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഹൃദയപൂർവ്വം இந்த சேவையில் ஐக்கியமாக இருக்க வேண்டும். So now we will chant the 108 names of Goddess Bhuvaneshwari, the 108 names of Lord Subramanya, and also the Subramanya Gayatri. Let us all be one with ourselves, make a very strong resolve and pray very deeply. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahmam, Tasmai Sri Gurave Namaha. सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणि नमोस्तुते. ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी नमः. ओम एकाररूपाय नमः. ओम भवाय नमः. ओम सर्वमंगलाय नमः. ओम अष्टैश्वर्यप्रदायिन्ये नमः. ओम अंबिकापुरवासिन्ये नमः. ओम सुब्रह्मण्यहृदयाय नमः. ओम योगिद्याय नमः. ओम मुनिसंसेव्याय नमः. ओम वेदान्तलक्षणाय नमः. ओम नवान्नमनस्तुताय नमः. ओम अद्वैतस्वरूपिण्ये नमः. ओम कामबीजहृदयाय नमः. ओम बिन्दुनाथस्वरूपिण्ये नमः. ओम षोडशपत्रनिलयाय नमः. ओम त्रिकोणमध्यनिलयाय नमः. ओम रथत्रयस्वरूपिण्ये नमः. ओम मङ्गलेशजनन्ये नमः. ओम सनकादिमुनिस्तुताय नमः. ओम शान्तिस्वरूपिण्ये नमः. ओम चिदम्बरशरीरिण्ये नमः. ओम वैद्यनाथगृहण्ये नमः. ओम एकाम्बरशरीरिण्ये नमः. ओम कमलालयवासिन्ये नमः. ओम पाण्ड्यराजस्तुताय नमः. ओम मार्कण्डेयवरप्रदाय नमः. ओम पुण्डरीकपुराधीशाय नमः. ओम बिल्वावनप्रियाय नमः. ओम शिवताण्डवसाक्षिण्ये नमः. ओम शिवप्रसादसम्पन्नाय नमः. ओम शिवशैलकुमारिकाय नमः. ओम शिवानन्दरसमन्नाय नमः. ओम शिवानन्दरपुरवासिन्ये नमः. ओम शिवसाम्राज्यदायिन्ये नमः. ओम शिवगौरी नमः. ओम शिवभोगदाय नमः. ओम ब्रह्मपूजिताय नमः. ओम दिव्यसुन्दर्ये नमः. ओम पद्मवासिन्ये नमः. ओम वेदस्वरूपाय नमः. ओम कुमारजनन्ये नमः. ओम बिन्दुस्वरूपिण्ये नमः. ओम कुमारजनन्ये नमः. ओम बिन्दुस्वरूपिण्ये नमः. ओम शरणागतरक्षणाय नमः. ओम अनुग्रहप्रदाय नमः. ओम चन्द्रलोकविभूषिताय नमः. ओम सर्वलोकविशङ्कर्ये नमः. ओम सुरासुरनमस्कृताय नमः. ओम मूलाधारगताय नमः. ओम सुष्मनाध्वारमध्याय नमः. ओम चतुर्वर्गबलप्रदाय नमः. ओम आत्मारामाय नमः. ओम पञ्चदशाक्षर्ये नमः. ओम मणिपूरकसुन्दराय नमः. ओम आधारशक्तिरूपिण्ये नमः. ओम आर्तजनरक्षिण्ये नमः. ओम आर्यागणस्तुताय नमः. ओम आर्यावर्तनिवासिन्ये नमः. ओम आध्यान्तशिवरूपाय नमः. ओम आदितत्त्वप्रकाशाय नमः. ओम श्रीविद्यामन्त्ररूपाय नमः. ओम चतुर्वेदान्तवेद्याय नमः. ओम श्यामलवेणवासाय नमः. ओम महामायास्वरूपाय नमः. ओम रत्नमन्दिरवासाय नमः. ओम मल्लिकाधामभूषाय नमः. ओम मन्दाकिनी स्वरूपाय नमः. ओम मौक्तिकाबलगराय नमः. ओम शिववामाङ्गसंस्थाय नमः. ओम गजासिगोपालिन्ये नमः. ओम संसाररोगनाशिन्ये नमः. ओम वीणागानप्रवीणाय नमः. ओम कोणत्तनविष्टाय नमः. ओम मूलमन्त्रस्वरूपाय नमः. ओम चिदग्निभूतदेहाय नमः. ओम शिवशक्तिक्यवेशाय नमः. ओम शाश्वतैश्वर्यसुखदाय नमः. ओम तुषारगिरिनिवासाय नमः. ओम शिवमानसकंसिन्ये नमः. ओम स्वर्णत्ताडङ्गशोभिताय नमः. ओम दाढीमीवितरत्नाय नमः. ओम शङ्खग्रीवाय नमः. ओम वटवत्रोधराय नमः. ओम हेमभूषितविग्रहाय नमः. ओम सौन्दर्यगुणसंयुताय नमः. ओम जलान्तरमहापीठाय नमः. ओम पूर्णगिरिपीठवासिन्ये नमः. ओम चतुष्षष्टिकलात्मिकाय नमः. ओम सर्वदोषविनाशिन्ये नमः. ओम मन्दस्मितामुकाम्बुजाय नमः. ओम कल्याणनिलयाय नमः. ओम शुभलक्षणसम्पन्नाय नमः. ओम शुभसौभाग्यनिलयाय नमः. ओम दक्षाद्वारविनाशिन्ये नमः. ओम सदाशिवकुटुम्बिन्ये नमः. ओम सच्चिदानन्दलक्षणाय नमः. ओम चन्द्रमण्डलवासिन्ये नमः. ओम कलपाक्षिण्ये नमः. ओम दुरिताभागाय नमः. ओम सर्वसुगन्धराय नमः. ओम मदङ्गकुलभूषणाय नमः. ओम मदङ्गमुनिसम्पूज्याय नमः. ओम कदम्बारण्यनिलयाय नमः. ओम कामकोटिपीठस्थाय नमः. ओम मनोवाचामगोचराय नमः. ओम शरणागतरक्षणाय नमः. ओम अनुग्रहप्रदाय नमः. ओम चन्द्रलोकविभूषिताय नमः.
ॐ ह्रीङ्कारपीठस्थाय नमः। ॐ ह्रीङ्कारशान्तनिलयाय नमः। ॐ ह्रीं भुवनेश्वरी देवी नमः। ॐ बालाम्बिकाय नमः। ॐ बालभद्राय नमः। ॐ तिरुमान्धां कुन्दिलम्मे श्री भुवनेश्वरी देवी नमः। श्री मयिलाडुंकुन्दिलम्मे श्री नयनादेवी नागभूषणी श्री भुवनेश्वरी देवी नमः। ॐ पराशक्तिये नमः। ॐ आदिपराशक्तिये नमः। स्कंदाय कार्तिकेयाय पार्वती प्रियनंदनाय च महादेव कुमाराय सुब्रह्मण्याय ते नमः। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नो षण्मुखः प्रचोदयात्। 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 स्कंदाय कार्तिकेयाय पार्वती प्रियनंदनाय च महादेव कुमाराय सुब्रह्मण्याय ते नमः। ॐ शरवण भव। ॐ शरवण भव। ॐ शरवण भव। ॐ स्कंदाय नमः। ॐ गुहाय नमः। ॐ षण्मुखाय नमः। ॐ फालनेत्रसुधाय नमः। ॐ प्रभवे नमः। ॐ पिङ्गळाय नमः। ॐ कृतिकासूनवे नमः। ॐ शिखिवाहनाय नमः। ॐ ऋषद्भुजाय नमः। ॐ शशनेत्राय नमः। ॐ शक्तिधराय नमः। ॐ विशिताशप्रभञ्जनाय नमः। ॐ तारकासुरसंहारिणे नमः। ॐ रक्षोफलविमर्दनाय नमः। ॐ मत्ताय नमः। ॐ प्रमत्ताय नमः। ॐ उन्मत्ताय नमः। ॐ सुरसैन्यसुररक्षकाय नमः। ॐ देवसेनापतये नमः। ॐ प्रज्ञाय नमः। ॐ कृपानवे नमः। ॐ भक्तवत्सलाय नमः। ॐ उमासुधाय नमः। ॐ शक्तिधराय नमः। ॐ कुमाराय नमः। ॐ क्रमचधारणाय नमः। ॐ सेनालये नमः। ॐ अग्निजन्मने नमः। ॐ विशाखाय नमः। ॐ शङ्करात्मजाय नमः। ॐ शिवस्वामिने नमः। ॐ गणस्वामिने नमः। ॐ सर्वस्वामिने नमः। ॐ सनातनाय नमः। ॐ अनन्तशक्तये नमः। ॐ अक्षोभ्याय नमः। ॐ पार्वती प्रियनन्दनाय नमः। ॐ गङ्गासुताय नमः। ॐ शारद्बोधाय नमः। ॐ माहोदाय नमः। ॐ पावकात्मजाय नमः। ॐ जृम्बाय नमः। ॐ प्रजृम्बाय नमः। ॐ उज्जृम्बाय नमः। ॐ कमलाननसंस्तुताय नमः। ॐ एकवर्णाय नमः। ॐ द्विवर्णाय नमः। ॐ त्रिवर्णाय नमः। ॐ सुमनोहराय नमः। ॐ चतुर्वर्णाय नमः। ॐ पंचवर्णाय नमः। ॐ प्रजापतये नमः। ॐ महस्पतये नमः। ॐ शमिगर्भाय नमः। ॐ शमीगर्भाय नमः। ॐ विश्वरेतस्ये नमः। ॐ सुरारिग्ने नमः। ॐ हरिवर्णाय नमः। ॐ शुभकराय नमः। ॐ वासवाय नमः। ॐ उग्रवेशप्रदये नमः। ॐ भूषणे नमः। ॐ तपस्विने नमः। ॐ दहनाय नमः। ॐ चन्द्रवर्णाय नमः। ॐ कलाधराय नमः। ॐ मायाधराय नमः। ॐ महामायिने नमः। ॐ कैवल्याय नमः। ॐ शङ्करीसुताय नमः। ॐ विश्वयोने नमः। ॐ अमेयात्मने नमः। ॐ तेजोनिधे नमः। ॐ नामाय नमः। ॐ परमेष्ठिने नमः। ॐ परब्रह्मणे नमः। ॐ वेदगर्भाय नमः। ॐ विराट्सुधाय नमः। ॐ पुलिन्दकन्याभर्त्रे नमः। ॐ महासारस्वतावृताय नमः। ॐ आश्रिताविलधात्रे नमः। ॐ चोरज्ञाय नमः। ॐ मृगनाशनाय नमः। ॐ आनन्दमूर्तये नमः। ॐ आनन्दाय नमः। ॐ शिखण्डेवगगनाय नमः।
ഓം ഡംബായ നമഃ. ഓം പരമഡംബായ നമഃ. ഓം മഹാഡംബായ നമഃ. ഓം വിശാഖവേ നമഃ. ഓം കരണോപാതദേഹായ നമഃ. ഓം കരണാതീതവിഗ്രഹായ നമഃ. ഓം ഈശ്വരായ നമഃ. ഓം അമൃതായ നമഃ. ഓം പ്രാണായ നമഃ. ഓം പ്രാണായാമപരായണായ നമഃ. ഓം ഋദ്ധഹന്ത്രേ നമഃ. ഓം ഹിരണ്യായ നമഃ. ഓം രക്തശ്യാമകലായ നമഃ. ഓം മഹതേ നമഃ. ഓം സുബ്രഹ്മണ്യായ നമഃ. ഓം ഗ്രഹപ്രീതായ നമഃ. ഓം ബ്രഹ്മണ്യായ നമഃ. ഓം ബ്രാഹ്മണപ്രിയായ നമഃ. ഓം വംശവൃദ്ധികരായ നമഃ. ഓം വേദവേദ്യായ നമഃ. ഓം അക്ഷയബലപ്രദായ നമഃ. ഓം മയൂരവാഹനായ നമഃ. സ്കന്ധായ കാർത്തികേയായ പാർവതീപ്രിയനന്ദനായ ച മഹാദേവകുമാരായ സുബ്രഹ്മണ്യായ തേ നമഃ. ഓം ശ്രീ സൂര്യായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ചന്ദ്രായ നമഃ. ഓം ശ്രീ അംഗാരകായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ബുധായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ബൃഹസ്പതയേ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശുക്രായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. ഓം ശ്രീ രാഘവേ നമഃ. ഓം ശ്രീ കേതവേ നമഃ. ഓം ശ്രീ നവഗ്രഹദേവതായേ നമഃ. ഓം ശ്രീ നക്ഷത്രദേവതായേ നമഃ. ഓം ശ്രീ രാശിദേവതായേ നമഃ. ഓം ശ്രീ ഭൂമിദേവതായേ നമഃ. ഓം ശ്രീ ആകാശദേവതായേ നമഃ. ഓം ശ്രീ വായുദേവതായേ നമഃ. ഓം ശ്രീ അഗ്നിദേവതായേ നമഃ. ഓം ശ്രീ സമുദ്രദേവതായേ നമഃ. ഓം ശ്രീ പിതൃദേവതായേ നമഃ. ഓം ശ്രീ മാതൃവംശപിതൃദേവതായേ നമഃ. ഓം ശ്രീ മാതൃവംശജ്ഞാത അജ്ഞാത പിതൃദേവതായേ നമഃ. ഓം പിതൃവംശപിതൃദേവതായേ നമഃ. ഓം ശ്രീ പിതൃവംശജ്ഞാത അജ്ഞാത പിതൃദേവതായേ നമഃ. ഓം സർവപിതൃദേവതായേ നമഃ. ഓം സർവജ്ഞാത അജ്ഞാത പിതൃദേവതായേ നമഃ. ഓം ഋഷിപരമ്പരായേ നമഃ. ഓം ഗുരുപരമ്പരായേ നമഃ. ഓം കുലഗുരവേ നമഃ. ഓം മാതൃവംശ കുലഗുരവേ നമഃ. ഓം പിതൃവംശ കുലഗുരവേ നമഃ. ഓം കുലദേവതായേ നമഃ. ഓം മാതൃവംശ കുലദേവതായേ നമഃ. ഓം പിതൃവംശ കുലദേവതായേ നമഃ. ഓം ഇഷ്ടദേവതായേ നമഃ. ഓം സ്ഥലദേവതായേ നമഃ. ഓം ഗ്രാമദേവതായേ നമഃ. ഓം ദേശദേവതായേ നമഃ. ഓം സർവദേവതായേ നമഃ. രക്ഷ രക്ഷ മഹേശ്വര സർവലോകരക്ഷ മഹേശ്വര. രക്ഷ രക്ഷ മഹേശ്വര. പ്രാണരക്ഷാ മഹേശ്വര സർവപ്രാണരക്ഷാ മഹേശ്വര. ദേഹരക്ഷാ മഹേശ്വര സർവദേഹരക്ഷാ മഹേശ്വര. ജ്ഞാനരക്ഷാ മഹേശ്വര സർവജ്ഞാനരക്ഷ മഹേശ്വര. കുടുംബരക്ഷാ മഹേശ്വര സർവകുടുംബരക്ഷാ മഹേശ്വര. സന്താനരക്ഷാ മഹേശ്വര സർവസന്താനരക്ഷാ മഹേശ്വര. കർമ്മരക്ഷാ മഹേശ്വര സർവകർമ്മരക്ഷാ മഹേശ്വര. സമ്പത്തരക്ഷാ മഹേശ്വര സർവസമ്പത്തരക്ഷാ മഹേശ്വര. സമൂഹരക്ഷാ മഹേശ്വര സർവസമൂഹരക്ഷാ മഹേശ്വര. ചരാചരരക്ഷ മഹേശ്വര സർവചരാചരരക്ഷ മഹേശ്വര. ലോകരക്ഷാ മഹേശ്വര സർവലോകരക്ഷാ മഹേശ്വര. രക്ഷരക്ഷാ മഹേശ്വര സർവലോകരക്ഷാ മഹേശ്വര. രക്ഷരക്ഷാ മഹേശ്വര സർവലോകരക്ഷാ മഹേശ്വര. ജയ ജയ സത്യം. വാഴ്ക വാഴ്ക ധർമ്മം. വരുക വരുക വെട്രി. വളരുക വളരുക ആനന്ദം. അടയുക അടയുക ബ്രഹ്മം. സർവലോകാ സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു. ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണും ശശിവർണം ചതുർഭുജം പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് സർവവിഘ്നോപശാന്തയേ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരിയേ പരമാത്മനെ പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ശ്രീ ധന്വന്തരീമൂർത്തയേ 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 നമഃ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ശ്രീ
धन्वन्तरी मूर्तये नमः ओम नमो भगवते श्री 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 धन्वन्तरी मूर्तये नमः ओम श्री अमृतकलशहस्ताय 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 नमः ओम नमो भगवते श्री धन्वन्तरी मूर्तये 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 नमः ഭഗവാനെ നിറവാണ ആയുൾ ബലത്തോടും നിറവാണ ആരോഗ്യത്തോടും നിറവാണ അറിവോടും നിറവാണ ஐஸ்வர்யங்களோடும் இந்த பூவுலகத்தில் எல்லோரும் ஆனந்தத்துடன் வாழணும் என்று பிரார்த்தனைகள் செய்கின்றேன். பகவானோட திருவருளாலே எல்லாம் சுபிக்ஷமாக இருக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்கின்றேன். Pray deeply that we have a long life, we have good health, we have good wealth, we have a good life. Pray for that very deeply and thank God for everything that we have received in life till date. உலகத்தில் அளக்க முடியாத அளவுக்கு மன வருத்தத்தோடும் உடல் வருத்தத்தோடும் அநேகம் மக்கள் வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. In this world, can't even imagine to the extent to which people are suffering, the kind of difficulties and challenges that people are facing today. பலவிதமான மன வருத்தங்கள், பலவிதமான உடல் வருத்தங்கள், இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரிகிற மாதிரி அநேகம் நம்மளை சுற்றி கொண்டிருக்கின்றது. It could be mental illness, physical illness and many more challenges which we can't even see. We are surrounded by that. ஆந்தரிகமான வருத்தமாக இருந்தாலும், சாரீரிகமான வருத்தமாக இருந்தாலும், பாகிகமான வருத்தங்களாக இருந்தாலும் அதெல்லாம் நிவர்த்தி ஆகணும். If it's internal difficulties, physical difficulties or difficulties surrounding you, everything should be erased. வர வேண்டியதொன்னும் நேரத்திற்கு வரவில்லை என்று சொல்லி கவலைப்படுவதில்லை. வருத்தங்கள் இல்லாமல் இருந்தாலே போதும் பகவான். Don't feel sad that you didn't get when you're supposed to get something. Just pray to God for good health. வர வேண்டியதெல்லாம் வர வேண்டிய நேரத்தில் வரும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு உண்டு. Have the faith that whatever you're supposed to get, you will get it when the time comes. இதுவும் வரவில்லை என்று சொல்லி நாங்கள் எங்களை வருத்துவதில்லை. You should never think that you didn't receive something and trouble God. அப்படி நாங்கள் எங்களை வருத்தி இருந்தால் எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். If we have done so, please forgive us. உங்களில் இருக்கின்ற அளவுக்கு மீறின நம்பிக்கையை வைத்துக்கொண்டு நாங்கள் வாழ்வோம். எல்லாம் நேரத்துக்கு கைகூடும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையில் நாங்கள் எல்லாம் நிறைந்து வாழ்வோம். We live with that faith and devotion that we will definitely derive the benefits of life from you, and we'll have that devotion. Om Namo Bhagavate Sri Dhanvantari Murtaye Namaha.
ഓം ശരവണ ഭവ. നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ நிறைவான ஆராதனையில் இருக்கிறோம். ஆத்மார்த்த ஆராதனையில் இருக்கிறோம். ரொம்ப அமைதியாக இருந்து சேவைகள் செய்கின்றோம். இந்த புண்ணியமெல்லாம் நம்மளுக்கு எல்லா காலத்துக்கும் கொடைப்பிடிக்கும். We are all deeply rooted in this spiritual worship, divine worship. Because of this, we have earned a lot of peace, and definitely we have earned a lot of spiritual merits. Through this, the spiritual merits will actually hold an umbrella for all our future generations to come. நம்ம சேர்த்து வைக்கிற சொத்தெல்லாம் நம்ம கூட எப்பவுமே இருக்கும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு தானே நம்ம சேர்த்து வைக்கிறோம். அதே மாதிரி நம்ம சேர்த்து வைக்கிற புண்ணியம் நம்மளோட மட்டுமில்லை, நம்ம குலத்தோடும் நம்ம குடும்பத்தோடும் நம்ம குழந்தைங்களோடும் நம்ம வாழும் சமாஜத்தோடெல்லாம் நிறைவாக வாழும். Just like we acquire the wealth and the assets for ourselves and our children, and we believe that it will be with us forever, similarly the spiritual merits that we earn out of performing worship and righteous deeds will also be there with us and our children's and the future generations to come. புண்ணியம் கூட்டி வைக்கணும். You should always earn and save spiritual merits. கூட்டி வச்ச புண்ணியத்தோடு வாழ வேண்டிய சொத்தெல்லாம் சேர்த்து வைக்கணும். So with that, you should also save the assets that is required for life. புண்ணியத்தோடு சொத்து சேர்த்து வச்ச சொத்தெல்லாம் புண்ணிய கர்மங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். If you save the assets along with the spiritual merits, then the spiritual merits also will be of use. புண்ணிய கர்மங்கள் தார்மீகமான பணிகள். So all that you earn through your righteous deeds are the spiritual merit itself. நம்ம காசியில் போயிட்டு செய்கிறோம்ல, அது புண்ணிய கர்மம் தான். ராமேஸ்வரம் போயிட்டு செய்கிறோம்ல, அது புண்ணிய கர்மம். Just like you perform rituals in holy places of worship like Rameshwaram and Kashi, all those are spiritual merits that you earn from those rituals. தார்மீகமான எந்த பணியோட நம்ம நெருக்கமாக இருந்தாலும் அதெல்லாம் புண்ணிய கர்மம் தான். If you are in the righteous path and perform righteous deeds, you will definitely earn spiritual merits from that. இந்த தார்மீகமான பணிகளோடு இருந்து புண்ணியத்தை கூட்டி வைப்போம். So you should keep increasing to earn the spiritual merits by performing the righteous deeds. சம்பாதிச்சு வைப்பது எதுவோ அதுக்கெல்லாம் இந்த புண்ணியம் துணையாக இருக்கும். And whatever you earn, you will have protection for that from these spiritual merits. ஓம் சரவண பவ. எல்லோருக்கும் அனந்த கோட்டி நமஸ்காரம். வருகின்ற சனிக்கிழமையிலிருந்து ஸ்கந்த சஷ்டி மகோத்சவ காலம் ஆரம்பிக்க போகின்றது. நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸ்கந்த சஷ்டியின் மகிமை. சக்தமான தவத்தோடு இருந்து சக்தியை ஆர்ஜிச்சு அசத்துக்களை எல்லாம் தியஜிச்சு சத்தை உயர்த்தி சத்தை கொண்டு நிறைந்து வாழ்வதற்கான ஒரு மிகப்பெரிய தவமாக்கும் ஸ்கந்த சஷ்டி. From this Saturday, it's a very auspicious time, Skandha Shashti, from 14th till 21st, that we will be performing in London. These are the times when you have to perform austere penance. That means you need to control your mind and the senses and try and realize your inner self, the truth within you, and try to raise that so that all the negativities are cleared and the positivity will grow within you and it will benefit you and the people around you. சக்தி எடுக்கணும், அதுதான் சஷ்டி. The meaning of Shashti is to seek that energy, to grow that energy within you. அந்த சக்தி எடுத்து தர்மத்தை வாழ வைப்பதற்கு எதையெல்லாம் ஜெயிக்க வேண்டியிருக்கோ அதை நம்ம ஜெயிக்க வேண்டிய காரணம். So by taking that energy within you, you can perform righteous deeds and you can win over everything in life. சஷ்டிக்கு நம்ம எல்லாரும் சக்தமாக விரதம் பிடிப்போம். Let us all make a vow to perform austere penance for Skandha Shashti. ஸ்கந்தனை உணர்வோம், ஸ்கந்தனை பாடி புகழ்த்துவோம், ஸ்கந்தனோட வாழுவோம். Let us realize Skandha, let us praise Kandha and let us live with Skandha. ஷஷ்டி மகோத்சவம் சனிக்கிழமையிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். ஞாயிற்றுக்கிழமையிலிருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறோம், ஆனால் சனிக்கிழமையிலிருந்தே ஆரம்பிக்கிறோம். So
So Skandha Sashti starts from the 15th, that is Sunday, but one day before itself we start the penance. 7th നാൾ ഷഷ്ടി വരണം. So 7th day is the completion of that. 6 നാൾ തപം, 7th നാൾ ഷഷ്ടി. So 6 days we perform penance and 7th day we'll complete it. ഇപ്പോൾ ഉലകമെല്ലാം സ്കന്ദഷഷ്ടി മഹോത്സവം நிறைந்து இருப்பதுண்டு ஒவ்வொரு வருஷமும். அதில் பிரதானம் തിരുച്ചെന്തൂർ തിരുസന്നിധിയിലെ കന്ദഷഷ്ടി മഹോത്സവം ലക്ഷക്കണക്കാണ് മക്കൾ കൂടി കൊണ്ടാടുന്നതുണ്ട്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും தெரியும். So Skandha Sashti is celebrated all over the world with pomp and splendor, but there is one temple in India which is Tiruchendur temple where lakhs of devotees throng the temple and perform lot of austere penances and celebrate this festival. ஸ்கந்தசஷ்டிக்கும் திருச்செந்தூருக்கும் ரொம்ப முக்கியத்துவம் இருக்கு. அது புராணங்களிலெல்லாம் எடுத்து கூறியிருக்கு. There's a lot of significance of this festival associated with Tiruchendur temple, and it is there in the ancient texts. அதன் போலவே உலகத்தில் எல்லா இடமும் ஸ்கந்தசஷ்டி ஆராதனை நிறைவாக நடப்பதுண்டு. Similarly, all over the world, this festival is celebrated. பாபா ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே காலிக்கட்டில் தான் ஸ்கந்தசஷ்டி மகோத்சவம் கொண்டாடுவதுண்டு. Babaji used to celebrate the festival of Skandha Sashti in Calicut itself for many years. கூரையில் இருந்த காலத்திலும் அங்கே தான் கொண்டாடி கொண்டிருந்தது. இப்போ மயிலாடுங்குன்றத்தில் மேல்பழனி ஸ்ரீ ஞானதண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோவில் அமைந்ததுக்கு பிறகும் அங்கே தான் கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றது. From the time of being in a hut till the time when Mayiladumkunnu was established in Calicut, Skandha Sashti has been celebrated there. கேரளாவில் மிகப்பெரிய ஸ்கந்தாலயமாக்கும் மேல்பழனி ஸ்ரீ ஞானதண்டாயுதபாணி திருத்தலம். In Kerala, it's a significant place of worship for Lord Subramanya, which is Jnana Dhandayuthapani, in a place called Mayiladumkunnu at Mayiladumkunnu. கோழிக்குடியோன். So the place is known as Kozhikode. Kozhikode is also the other name for Calicut. கோழிக்குடியோனில் இருந்து தான் கோழிக்கோடு உருவாயிருக்கு. So Kozhikodiyon is the one who holds the flag of the rooster. கோழிக்குடி என்பது வெற்றி கொடி. That is the flag of victory. மேல்பழனி ஸ்ரீ ஞானதண்டாயுதபாணி சுவாமி திருசன்னிதானம். That is the place of Lord Subramanya, known as Jnana Dhandayuthapani Swami. கோழிக்குடியோன். The person who is holding the flag of victory with the rooster in it, in a place which is on top of a hillock. எனவே இப்போ கோழிக்குடியோனுடைய திருத்தலம் அங்கே மலை மேலே உயர்ந்து வாழ்கின்றது. So the temple is there on top of a hillock. It's called Mayiladumkunnu in Calicut. இந்த வருஷம் நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், மேல்பழனி ஸ்ரீ ஞானதண்டாயுதபாணி சுவாமி க்ஷேத்திரத்தில் எந்த குறைகளும் இல்லாமல் நிறைவான ஆராதனைகளுடன் கந்தசஷ்டி மகோத்சவம் இந்த வருஷமும் நடத்துவதுண்டு. So this year also we will be performing the rituals, the festival in Mayiladumkunnu. பகவானும் பிராமணர்களும் கூடி நிறைவாக நடத்துவதுண்டு. பக்தர்கள் கூடுவதற்கான அனுமதி இப்போதைக்கு கிடையாது என்றது எல்லோருக்கும் தெரியும். The high priests from Palani temple will come and perform the worship and the prayers this year, but the devotees will not be allowed to assemble in large numbers due to the current situation. ஆனால் பிராமணனும் பகவானும் கூடி நடத்தும் ஆராதனையிலிருந்து கிடைக்கின்ற பிரசாதங்கள் எல்லாம் பக்த ஜனங்களுக்கெல்லாம் கைகூடும் தானே. So whatever the prayers and the worships are being performed together by the divine and the priests, the benefit will actually come to the devotees itself. ஒரு விளக்கு நம்ம ஏற்றி வச்சா அந்த விளக்கும் வெளிச்சமாக இருக்கும். அந்த விளக்கு
விளக்கு ஏற்றினவனுக்கும் அந்த வெளிச்சம் கிடைக்கும், அந்த விளக்கை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் அந்த வெளிச்சம் கிடைக்கும். When we light a lamp, the lamp itself will be bright and effulgent, and it will radiate the light around it so that everybody derives the benefit out of it, including the person who lights the lamp. பகவானும் வெளிச்சமாக இருக்கும், பிராமணனும் வெளிச்சமாக இருக்கும், சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லோரும் வெளிச்சமாக இருக்கும். God will be bright, the priest will be bright, and also the people around will be bright. அதனால தான் பாபா சொன்னார், நம்ம எங்கே இருந்து கும்பிட்டாலும் அந்த திருவருள் நம்ம இருக்கும் இடத்துல கண்ணுக்கு தெரியக்கூடியதாக இருக்கும். So no matter where we are, when we light this lamp, definitely we can see that light. പഴനി ശ്രീ ജ്ഞാനദണ്ഡായുധപാണി സ്വാമിயின் തിരുത്തലത്തിൽ വർഷം തോറും നടത്തും മഹോത്സവമാക്കും സ്കന്ദഷഷ്ടി മഹോത്സവം. Skandha Sashti festival celebration is the most significant in the temple in Mayiladumkunnu as well, which is conducted every year. இந்த வருஷமும் நிறைவாக நடக்கும். எல்லோருடைய ஒத்துழைப்போட, சமர்ப்பண பக்தியோட, சமர்ப்பண சேவையோட இந்த வருஷமும் எந்த குறைகளும் இல்லாமல் அந்த சன்னிதானத்தில் அந்த யஜ்ஞம் நிறைவாக நடக்கணும். This year also we will perform all the rituals as every year as we do. யாரும் அங்கே போய் இருந்து அதை கண்டு கொண்டாட முடியவில்லை என்று சொல்லிட்டு கவலைப்பட வேண்டாம். கண்டு கொண்டாடுவதை விட இருக்கும் இடத்திலிருந்து உணர்ந்து கொண்டாடுவது ரொம்ப முக்கியம். Don't feel sad that this year you will not be able to visit the temple at Mayiladumkunnu and see the festivities. Wherever you are, be one with that and experience that. There will be a live Facebook. We hope to share the link soon when the festivities start so that you can witness all the rituals every single day. പഴനി ശ്രീ ജ്ഞാനദണ്ഡായുധപാണി സ്വാമി തിരുത്തലത്തിൽ നടക്കും സ്കന്ദഷഷ്ടി മഹോത്സവ കൈങ്കര്യം തത്സമയ സംരക്ഷണം உலகளவில் இருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் இருக்கும் இடத்திலிருந்து தரிசிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். Yes, people all over the world will be able to witness the celebrations at Mayiladumkunnu. அதே மாதிரி ஸ்ரீகிருஷ்ணாபுரம் சரவண பூமடாலயம் மூலஸ்தானம், அங்கேயும் ஸ்ரீ கல்யாண சுப்பிரமணிய சுவாமியின் திருசந்நிதியில் விசேஷமான ஸ்கந்தசஷ்டி மகோத்சவ ஆராதனைகள் நடக்கும். Similarly, the festivities at Sri Krishnapuram, the birthplace of Sadguru Sri Sharavana Babaji, there also it is Kalyana Subramanyar. We will conduct the Skandha Sashti festival. People can also witness that from wherever they are. பாபா சூக்ஷ்மமாகவும் அங்கே இருக்கும் ஸ்தூலமானவங்களோடும் கூடியிருந்து அந்த உற்சவங்களை அங்கே நடத்தி வைக்கும். Babaji in a subtle form will be present with the devotees who are physically there and conduct these festivities. அதே போலவே லண்டன் மாநகரத்தில் பார்னட் கிராமத்தில் நவகிரக ஸ்ரீ கதிர்காம யோகி யோகீஸ்வர யோகதண்டாயுதபாணி சுவாமியின் திருத்தலத்திலும் விசேஷமான கந்தசஷ்டி மகோத்சவ கைங்கரியம் நடக்கும். Similarly, in London, in Barnet, at the very special abode of Lord Subramanya, which is Navagraha Sri Kadirgama Yogi Yogishwara Yoga Dandayuthapani Swami Temple, the Skandha Sashti festivities will be conducted. லண்டனில் நாங்கள் எப்படி இருக்கிறோம் என்று சொல்ல தேவையில்லை, உங்களுக்கே தெரியும் எப்படி இருக்கிறோம். We all know the current situation and how Babaji is right now. ஆராதனைகளெல்லாம் நிறைவாக நடக்கும். ஸ்கந்தசஷ்டி மகோத்சவத்தில் 4 காலத்தில் சுவாமிக்கு விசேஷமான ஆராதனைகள் நடக்கும். சில விசேஷமான காலங்கள் உங்களுக்கு தற்சமய சம்ரக்ஷணமாக இருக்கும் இடத்திலிருந்து தரிசிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். So the festivities will go on as every year. You will be able to witness it remotely from wherever you are because we want to follow the rules, but yet there won't be any dearth of festivities. All the rituals will be conducted as per the norms every year. காலத்தின் நிலைமையை நம்ம உணருவோம், சட்டதிட்டங்களை நம்ம அனுசரிப்போம். Let us understand the current situation and follow the rules and guidelines set by the government. இதுக்கும் நம்ம ஒன்றும் வருத்தம்
We don't have to worry or feel sad about anything. We all know the divine that we pray to is present wherever we are. ஹனுமான் கும்பிட்ட ராமன் எங்கே இருக்கு என்றது ஹனுமானே காட்டி கொடுத்திருக்கிறார். Hanuman demonstrated that the Lord Rama that he prays to is within himself, is in his heart. அதன் போலவே நம்மளும் நம்ம கும்பிடும் தெய்வம் எங்கே இருக்கு என்று தேடுவதில் அர்த்தமில்லை. கும்பிடுவனுக்குள்ளதான் கும்பிடும் தெய்வம் வாழ்வதுண்டு. அப்படி வாழ்ந்தாதான் எல்லா இடமும் தெய்வம் இருக்கிற மாதிரி அவனுக்கு தெரிய வரும். So there's no point in feeling sad and going in search of God. We all know very well wherever we are that divine is present there. நிறைவான விரதத்தோடு இருப்போம், நிறைவான மந்திர சாதனையோடு இருப்போம், நிறைவான ஆராதனையோடு இருப்போம். So we conduct austere penance as much as possible, chant the name of the Lord and perform worship. கந்த சஷ்டி மகோத்சவ காலத்தில் நிறைவான விரதத்தோடு நம்ம இருப்போம். விரதம் என்றது உடம்புக்கு வருத்தம் கொடுக்கிற மாதிரி யாரும் எந்த விரதம் பிடிக்கக்கூடாது. உடம்பை பார்த்துக்கணும், உடம்புக்கு உதவும் விதத்தில் விரதத்தோடு இருந்தால் போதும். Whatever austerities or penance that you perform, you should make sure that your body is able and it will cooperate you to perform those kind of austerities or penance. மனம் பலமாக இருந்தால் எந்த விதமான விரதத்தை நம்ம பிடிக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கும். If your mind is very strong, you can perform any kind of austerity or penance. விரதத்தில் 3 விஷயம். இந்த உலகத்தில் என்ன அளவில் கூட எதிலையுமே விரோதம் இல்லாமல் பகவானே சரணம் என்று சொல்லி இருக்கணும். அதான் ஃபஸ்ட்டு விரதம். So when you perform these kind of austerities or rituals, it's very important that you have a very pure mind, that you don't have any revenge against anything or anybody. You are very pure in your thoughts. ஆத்மசுத்தியோட நாமசுத்தியோட நம்மளுடைய நாமங்கள் எல்லாம் வேதங்களாக இருக்கணும். With a pure soul, you should also have pure words, and whatever you say, you should take the name of the divine. ஆன்மாவை ஸ்கந்தனாக பார்க்கணும். திருவாய் மொழிகள் எல்லாம் வேதங்களாக இருக்கணும். செய்கின்ற கைங்கரியங்கள் எல்லாம் பாத சேவையாகவும் இருக்கணும். So whatever you think should be pure, your soul itself should be Skandha. Whatever you say should be like the Vedas, should be pure divine words, and whatever you do, your actions should be serving at the feet of the Lord. கோபம் வராமல் பார்த்துக்கணும், சண்டை போடாமல் பார்த்துக்கணும், பிரிவினை இல்லாமல் இருக்கணும். Don't get angry, don't quarrel with people, and don't see yourself as separate from anyone. Be united. சர்வம் ஸ்கந்தாய நமஹ. Everything you offer at the lotus feet of Lord Skandhan. சபரிமலைக்கு மாலை போட்டால் எப்படி இருக்கணுமோ அப்படியே இருக்கணும். ஸ்கந்தனுக்கு விரதம் பிடிச்சிட்டு இருக்கும்போது Just like you perform intense austerities when we go to Shabarimala, similarly we should be very, very pure and very strict, very strong-willed when we perform austerities to Lord Subramanya. உள்ளத்தை அடக்கணும், உடம்பை ஒதுக்கணும், உலகத்தை வணங்கணும். You should suppress all your senses. You should hold your body in a very strict condition, pure condition, and then you should serve this world. இது மூணும் கூடுவது தான் விரதம். These 3 in effect are the penance and austerities you perform. அடக்கமாக ஒதுக்கமாக இருக்கணும். That's how you should be. You should suppress all your senses and you should control your actions. நல்லதை அடையணும். And then you should attain the good. அதுதான் விரதம். That is the service. அதேபோல நம்ம எல்லாரும் விரத காலத்தில் சுவாத்திகமான உணவுகள் மட்டும்தான் எடுத்துக்கொள்ளணும். It's very important when you perform these austerities, the food that you consume should be very pure and natural. சாப்பாடு சரீரத்துக்கு பாரமாக இருக்கக்கூடாது. You must consume only food that has the essence in it, and it should not hurt your body in any way.
മാക്സിമം ശരീരത്തിൽ എല്ലാ ഓർഗനുകൾക്കും റെസ്റ്റ് കൊടുക്കണം. You should give rest for all the organs in the body. The body purification നടക്കണം, ക്ലീനിങ് നടക്കണം. During these times, the body also should get purified. ഉടമ്പ് കഴുകണം, The body should get cleansed. എല്ലാം വെളിയിൽ പോകണം. All the unwanted things should leave your body. പിന്നെ റീസ്റ്റാർട്ട് ആവണം. And then all the functions should begin again. 24/7 ஓப்பன் இருக்கிற ரெஸ்டாரண்ட்டுகளெல்லாம் ஒரு 1 hour கிளீனிங்க்குன்னு சொல்லிட்டு மூடி வச்சுருப்பாங்க, பார்த்துருக்கேன். Even the restaurants that are open 24/7, actually, at least for 1 hour, they have to wind up their operations to clean the place. க்ரௌடடான டைமத்தில் க்ளோஸ் பண்ண மாட்டாங்க. மிட் நைட்டில் 11 மணி 12 மணி டைமில் க்ளோஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணுவாங்க. They don't close during the crowded times. They close during midnight when there is not much crowd to clean the place. இந்த மாதிரி நம்ம பாடி 24/7 ரெஸ்டாரண்ட் தான். So similarly, our body is also functioning continuously. நம்மளை கொஞ்சம் உடம்பெல்லாம் பியூரிஃபிகேஷன் பண்ணணும். So we have to purify our body, cleanse it. இதோட எல்லாம் உத்தேசம் அதுதான். That is the purpose of that. The purpose of performing a penance or austerity is to cleanse our body and mind. சாப்பிடாம இருந்தால் கடவுளை காணலாம் என்று யாரும் சொல்லலை. கண்ட கடவுளை எல்லாம் நிறைவாக கொண்டாடுவதற்கு உடம்பு துளைப்பதற்கானது தான் விரதம். It is not said that to seek God, to realize God, that you have to give up food. It is not essential. But if you have realized, then it's very important to sing in praise of that, and to make sure you remain in that state, you perform these austerities. எல்லா புராணத்திலும் சாப்பிடாதேன்னு சொல்லல, நேரத்துக்கு சாப்பிடுறதா சொல்லியிருக்கு. No ancient text has ever told you not to eat food. It has told you to eat food on time. சாப்பிடுவது உடம்புக்கு வருத்தம் கொடுக்காததா எதுவோ அதை சாப்பிடணும். And you should eat food that should not hurt your body. பாலும் பழத்தோட நம்ம இருக்கணும். That is why it is said when you perform these austerities, you should only have fruits and milk. அப்புறம் மிளகு தண்ணியோட இருப்பாங்க. There are some people who perform intense austerities. They only drink water and they have only few pods of pepper. அப்படிலாம் இருக்கணும்னா கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு தான் இருக்கணும். So if you have to perform intense austerities, you have to think and make sure that you are able to do that. Only then do it. நமக்கெல்லாம் பாலும் பழத்தோட ஓகே. I think for now we should stay with fruits and milk. உடம்போட கண்டிஷன்ஸில் மெடிசன் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறவங்களெல்லாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான உணவுகளை எடுத்துக்கொண்டு உடம்பை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். Those who are under taking medications, it's very important that you have food on time and don't hurt your body in case you're not able to perform these austerities. பிளட்டுக்கோ பிரெயினுக்கோ ஒன்றும் எஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது. Whatever you perform, it should not hurt your brain or your physical body. இந்த மாதிரி நிறைய ஜபம் பண்ணணும். Similarly, chant as much as possible. சாப்பாடு கண்ட்ரோல் பண்ணணும், அது ரொம்ப முக்கியம். அப்புறம் நிறைய மந்திர சாதனை பண்ணணும். Eat less food, but try and chant as much as possible. அதில் பிரத்யேகமாக നമ്മളെല്ലാവരും ஒவ்வொரு நாளும் குரு ஸ்மரணம், கணபதி ஸ்மரணம், பகவதி ஸ்மரணம். குருவுக்கும் கணபதிக்கும் அம்பாளுக்கும் முதல்ல பிரார்த்தனா நமஸ்காரங்கள் பண்ணணும். First, you must pray to the Guru, then Lord Ganapati, and then the goddess. அப்புறம் நித்தியம் காயத்ரி மகாமந்திரம் நம்ம ஒரு நாளும் சொல்லிக் கொடுக்குறோம். அந்த காயத்ரி மகாமந்திரம் ஒவ்வொரு நாளும் சொல்லணும். Every day, 21 times. every day you must chant at least 21 times the Gayatri Mahamantram. അതുപോലவே സുബ്രഹ്മണ്യ ഗായത്രി മഹാമന്ത്രം. Similarly, the Subramanya Gayatri Mahamantram. അത് മാക്സിമം നമ്മൾ മരിച്ചെടുത്ത് ഒരു 108 ടൈം Every day. ரொம்ப நல்லது. Every day
it'll be very good if you can chant the Subramanya Gayatri for 108 times. അതൊരു മനസ്സങ്കല്പം ഇരുന്നാൽ ഭഗവാനുടെ ആശീർവാദം ഇരുന്നാൽ ഒരു 15 മിനിറ്റ്സേ പോതും. If you have the grace of the divine and if you make a strong resolve, definitely you can do it every day. It will hardly take about 15 minutes. ഇപ്പം 6 മുഖത്തെയും ഉൾവാങ്ങിക്കൊണ്ട് 6 മുறை ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി മഹാമന്ത്രസ്യ. Then chant at least 6 times the Subramanya Ashtottara, minimum 6 times every day. 7 சொன்னாலும் கந்தன் கோபிக்க மாட்டார். Even if you chant 7 times, Lord Subramanya will not feel bad about it. 12 முறை சொல்லணும். என்னென்னா ஓராறு முகம் ஈராறுகரம் 12 ஆயுதம். So this is in relation to the 6 faces of Lord Muruga, the 12 arms of Lord Muruga. So at least 12 times you must chant in effect, but if you can't, chant at least 6 times. 6 മുறை ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ അഷ്ടോത്തരം, കന്ദഷഷ്ടി മഹോത്സവം. അപ്പുറം നമ്മളെല്ലാം വീട്ടിൽ ഒരു 15 നിമിഷമാവത് പൂജ பண்ணணும். And then during these Skandha Sashti, you should perform puja for at least 15 minutes every day. വീടെല്ലാം സുഗന്ധமாக இருக்கணும். Your whole house should be fragrant. വീടെല്ലാം മന്ത്ര തരംഗமாக இருக்கணும். And then your house should vibrate with the chants. വീടെல்லாம் ஒளிமயமாக இருக்கணும். And it should be effulgent with the lights and the lamps that you lit. വീടെല്ലാം സുഭിക്ഷமாக இருக்கணும். It should be beautiful. സ്കന്ദനുடைய മഹിമ എല്ലാവർക്കും കണ്ട് അനുഭവിക്കக்கூடிയதாக இருக்கணும். Everybody should understand the significance of Lord Subramanya. എല്ലാവരും அந்த മാർഗത്തിൽ വാഴத் തുടങ്ങണം. Then everybody should start living in that path. ಅದಕ್ಕೆ നമ്മളെല്ലാവരും சேர்ந்து சேவை செய்வோம். So for that we will all get together and serve. നമ്മളുടെ കുടുംബവും കൂടി ഒരു നല്ല കാര്യം செஞ்சால் அந்த நல்ல காரியத்தை கொண்டு நிறைய பேருக்கு நன்மைகள் கிடைக்கும். When we together with our family perform good deeds, many will benefit from that. എന്നാൽ എല്ലാവരും സ്കന്ദ സൃഷ്ടി മഹോത്സവ കാലത്തിൽ വ്രതശുദ്ധിയോടെ ഇറങ്ങും. മാക്സിമം സ്വാമി சொன்ன மாதிரி சைவத்தை இறுக்கி பிடிச்சுக்கோங்க. So it's very important that when we perform these austerities to be very pure and consume only vegetarian food. சைவமாக இருங்கோ, சுத்தமாக இருங்கோ. Be a vegetarian, be very pure. சாதனையோடு இருங்கோ, பகவான சேவையோடு இருங்கோ. Perform spiritual practices and serve as much as you can. ஸ்கந்தன் கருணாமூர்த்தி. Skandan is very benevolent. கலியுகத்தின் கண்கண்ட தெய்வமாக்கும் ஸ்கந்தன். In this Kali Yuga, Lord Subramanya is physically present. அதனால்தான் தேவசேனாதிபதி என்று வாழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. குன்றுதோறும் குமரன் என்று வாழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது ஸ்கந்தனே. Skandan is also the commander-in-chief of the army of gods and goddesses. சேவிச்சு பார்த்தா தெரியும். He is present in all the mountains that you see. If you serve him, you will realize that. ஸ்கந்தனோடு நம்ம இருக்கும்போது ஸ்கந்தனை கட்டிப்பிடிச்சா எல்லாரையும் கட்டிப்பிடிச்ச மாதிரி தான். When you serve Lord Subramanya and embrace very tightly, it's equal to embracing all the beings. நீங்கள் அப்ளிகேஷன் பிரான்ச் ஆஃபீஸுகளெல்லாம் கொடுக்காம ஹெட் ஆஃபீஸில் கொண்டு போய் கொடுத்தா எல்லா பிரான்ச் ஆஃபீஸிலும் கிடைச்ச மாதிரி தான். You don't need to go to the lowest level with your application in your hand. You're going straight to the commander-in-chief. That means all the gods and goddesses will bless you, because Kandan is the one who authorizes that. ஓம் சரி.